we'll be starting with a simple problem, and we're going to build that into a bigger problem. Yeah, bigger program. So everybody have your laptop ready, and because you will be taking turns. So, Visual Studio, you're going to start. Looks like you started an untitled one. Can you start a Python code? Do you know how to open a new program for Python? File, create, Python. Can you do that, Sabita? மேம் இந்த நியூ ஃபைல் தான் மேம், பைத்தானோட ஃபைல் தான் மேம் எடுத்திருக்கேன். Sure. Okay. So when you save it, then you will give a name. Okay, good. So you're going to write code. So Sabita is going to write a code. And the code is, you have a student, 10th standard student, and the student you're going to find the total mark. Okay. How do you do it? You guys can help her, or she can type it on her own. Simple question. மார்க்ஸ் மாதிரி அசைன் பண்ணணுமா மேம்? இப்போ 5 சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அந்த 5 சப்ஜெக்ட்டுக்கும் மார்க் அந்த மாதிரி அசைன் பண்ணி ஒரு பண்ணணும். ஸ்டூடெண்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்லி சொல்றாங்க. எங்க கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாங்க வந்து டோட்டல் மார்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னு சொல்லுவாங்க. So what is the requirement here? What do you guess? மார்க் 1, மார்க் 2, மார்க் 3, மார்க் 4, மார்க் 5 அந்த மாதிரி. அந்த மாதிரி. And do you want to call it okay, again, this is a class discussion. You guys are discussing how to write a program. I think mark 1 is not a good idea, but what do you guys think? மேம் லைக் ஃபார் லூப்ல வந்து மார்க்ஸ் கெட் பண்ணிட்டு அத சம் பண்ணிரலாம்ல மேம்? So okay, we're complicating it already. I'm thinking, because 10th standard nu sollirken nanu 5 marks nu sollirken, so you can do mark 1 2 3 4, or what yeah, Prabhavati, yes. Ma'am, how many students can take it? Prabhavati. 8 students. Okay. Ma'am. இருக்கங்கன்னு கேட்கலாம். எஸ். பட் நான் இப்போ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நான் முதல்ல சொல்லணும் நான். ஐ செட் ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு இல்ல, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மார்க் டோட்டல் பண்றதுக்குன்னு கேட்டிருக்கேன் நான். யூ கேன் பில்ட் ஆன் இட். ஸோ இப்பவே நம்ம தட்ஸ் த சிம்பிளஸ்ட். வி கேன் பில்ட், வி கேன் ஆஸ்க் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்லாம் கமிங் லேட்டர். பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து த கிரக்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் வந்து அதான். சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபைண்டிங் த டோட்டல். ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு கேட்க போறோம் மேம். Okay, yes. Yes, you may probably want to start with the subjects. நம்மளா மார்க் 1 மார்க் 2 போடுறதுக்கு பதிலா you may want to ask எத்தனை இந்த நார்மலி. okay, so that's a first point, right? எத்தனை சப்ஜெக்ட் இந்த காலேஜ்ல, இந்த ஸ்கூல்ல நார்மலி 10th level of 5 சப்ஜெக்ட்டா, 5 7 5 தான். 5 சப்ஜெக்ட். okay, so you can make an assumption, because 10th grade ன்னு சொன்னதுனால you can make an assumption that it is going to be 5. You can do that, or ask how many subjects. So இப்போதைக்கு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு the assumption is 5 subjects. You're going to do 5 subjects. That's your assumption. Okay, now 5 subjects என்ன பண்ண போறீங்க? மார்க் 1 மார்க் 2 போக போறீங்களா, இல்ல தமிழ்ல இவ்வளோ இங்கிலீஷ்ல இவ்வளோன்னு கேட்க போறீங்களா? சப்ஜெக்ட் வைஸ் மார்க் எவ்வளோன்னு கேட்போம். Subject wise கேட்கறது it's a little bit more user friendly, right? Because I think your video is on. You want to have, Rohit, you want to keep your video on, or okay. So okay, so maybe it's better to ask by subject name with an assumption that these are my subjects. Okay, all right, start typing the code. How would you do that? First என்ன பண்ணுவீங்க? What's the first thing you would do? First line. இன்புட் வாங்குவோம் மேம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வேற என்ன பண்ணும்? கமெண்ட் எழுதணும் மேம். எஸ், என்ன கமெண்ட்? Comment about what? So நீங்க வந்து okay, you are writing the comment. Okay,
Comment. Okay. So what's the comment? பண்ணல மேம். யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் மேம் எந்த லைன் எழுதணும். Okay. The comment is, you're going to ask the user to, input the mark or something. But அதுக்கு முன்னாடியே இன்னொன்னு எழுதணும். என்ன எழுதணும்? இந்த கமெண்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். You have to first remember, that's one thing I've been telling. First வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்குன்றத முதல்ல எழுதிடணும் somewhere. நார்மலி நான் வந்து ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறேன் நானு, அதை காப்பி பண்றீங்க. இப்போ we are doing it. அந்த practice, we have that practice of this is a program for, calculating the total marks. So you may want to save this file first and give it a proper name, Sivasabita. Okay, ma'am. Control S or something, yes. And then what would you call it? You can call it, I don't know, class marks or something, because you're going to build on this. So you make it faster to class marks or something. Okay. Okay. To calculate the total marks. I mean, we are not, correct panna, we're not calculating the marks itself, we're calculating the total mark. Say, okay, so first step is to ask the user for the input marks, and the assumption is, you may want to write, we are assuming there's only 5 and we are going by subject name. So அப்படின்றப்ப எப்படி இது பண்ண போறீங்க? தமிழ்ல எவ்வளோ, இங்கிலீஷ்ல எவ்வளோ? Let's say, what are the 5 subjects? தமிழ், இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல். Yes. So அப்படி அந்த 5 தான் கேட்க போறோம் நம்ம. எப்படி கேட்போம்? So Yogita, are we going to use a for loop now? Ma'am. Are we going to use a for loop? Ma'am, first வந்து like number of subjects கேட்டுட்டு யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு for loop யூஸ் பண்ணலாம். நான் பின்னாடியே வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது நானும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன், அதனால தான் சொல்றேன். But no, okay, that's good. You guys are trying on your own, but we already talked about that topic. We already said, முதல்ல சொல்லிட்டோம் நம்ம 5 அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். அந்த 5ம் இந்த மேத் சப்ஜெக்ட், மேத், இங்கிலீஷ், மேத், whatever, அதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. அது சொன்ன பிறகு we cannot go back and say, ask how many subject. We already made a decision. Okay ma'am, then for loop யூஸ் பண்ணிரலாம். யூஸ் பண்ணலாமா? Maybe not neither. மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அரேல வந்து சப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு yes, hold on, Arvind. So we are not, okay, so we have not gone to Arvind arrays yet, right? So we are not there yet. So அதனால we are not going to be using arrays yet. Arrays படிக்கும்போது we will talk about arrays. இப்போதைக்கு we only have simple data types so far. So Dikish, you had something? Yes ma'am, assign variable to one subject ma'am. For example, Tamil is equal to, we get the input. So you're going to get the input. ஒவ்வொன்னா தனித்தனியா input வாங்கணும். அதை வந்து தனித்தனியா you have to assign it to a different variable, right? Yes ma'am. Okay. Understood. Nandabala, you had something to share? ஆமா அதான் மேம், இந்த ஒவ்வொன்னா இப்போ ஒரு மார்க்கா ஒன்னொன்னா வாங்கிக்கலாம் மேம். Okay, tell her what. Okay, Nandabala, tell her what to type and she can type. We have to make it faster because we have a lot of conditions to cover. This is the simplest. So என்ன பண்ணுவீங்க? Tell her something. What to type? அந்த மார்க் ஒன்னு வாங்கணும். Mark 1 மேம் மார்க் இன் தமிழ் அப்படி வாங்கிக்கலாம் மேம். மார்க் இன் தமிழ், மார்க். Yes, it has to be Tamil, it has to be whatever, because I'm already சொல்லியிருக்கோம் 5 மார்க் னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. இந்த சப்ஜெக்ட் னு சொல்லியிருக்கோம். அதனால it's better to give mark in Tamil or something should be your variable name. Okay, good. Equals
input. Okay, Nikesh. Ma'am, maybe we can use float data type, ma'am. So Sivasabita, tell me, ஏன் வந்து float போட சொல்றாங்க? சில நேரம் பாயிண்ட்ஸ்ல கூட மார்க்ஸ் வரலாம் அப்படிங்க. Good, everybody got that? Let's do that. Very good. Okay, keep going. Okay, so then I'll make it float. Do that. Okay, that's you're going to enter that. And do it 5 times. Very good. Okay, so while she's changing it, now Snehika, tell me what should be the next step? Once you get all the 5 input, what is the next step? Total கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Total equal to அந்த mark in Tamil plus mark in English. So total equals to total marks equals. So but நம்ம இந்த ஊர்ல வந்து I don't know final exam எல்லாம் முடிச்சு வரும்போது உங்க total marks வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க? Like you know 500க்குன்னா 490.9 அப்படி போடுவாங்களா இல்ல 490 போடுவாங்களா இல்ல 400 எப்படி போடுவாங்க? So okay, do integerல தான் போடுவாங்க. Okay, it has to be integer. And integer இருந்தா எப்படி convert பண்றதுன்னு தெரியுமா? Okay, now go ahead. Total marks, right? Write the code for total marks. Sabita. So it should be auto completing in நினைக்கிறேன் நான். Try to do type MARK, type it. MA. It's MA போட்டுருக்கீங்களா MI போட்டுருக்கீங்களா? Yes. So you can tab out. You know how to, yeah, you can do that. So another thing, students, when you are learning IDE, you know what an IDE is, right? Did everyone learn what an IDE is? What does IDE stand for? Nandabala. The thing is, whoever I see in the screen is what I'm asking. Nandabala, IDE in any meaning? What does IDE stand for? அது வந்து அது வந்து IDE என்ன? நேத்து இது போடும்போது என்ன பண்ணீங்களா? How about Prabhavati? What is an IDE? Yes, ma'am. Prabhavati, there. IDE என்ன meaning? Development. அப்படின்னா what does it mean? Right? Integrated development environment. அப்படின்னா meaning. நேத்து நம்ம இது முன்னாடி Python we were doing it ஆன்லைன்ல மட்டும் இருந்தோம். அதுக்கும் இப்ப பண்றதுக்கு என்ன mean? ஹரிசங்கர். ஹரிஷன். என்ன mean? கேக்குதா மேம்? இப்ப கேக்குது. மேம் அதுல வந்து நம்ம எந்த ஒருவேளை முன்கூட்டியே நம்ம கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணிட்டோம்னா அது மறுபடியும் வரும் மேம். ஒரு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி ஒரு அசிஸ்டன்ட் மாதிரி. Okay, that's one. False. I want to ask everybody. Ashwant. Or maybe Snehika. அது வந்து ஒரு கோடிங் டூல் மேம். அதுல டீபக் பண்ணிக்கலாம் மேம். ரைட் பண்ணிக்கலாம், டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் டீபக் பண்ணிக்கலாம்.
ஆன்லைன் கம்பைலர்ல வந்து டீபக்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்காது. இருக்கு. There are things where you can debug, but இந்த இது வந்து this one integrated development. So when you are developing something, what are you developing here? You are developing a program. So when you are developing a programக்கு வந்து typing is not the only thing you do. இல்லையா? இப்போ டைப் பண்றது மட்டும் இல்ல நம்ம பண்ண போறது. இப்போ இந்த டைப் பண்றத ரன் பண்ணலாம் immediately அதே இடத்துல ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன்லயே you can type it. டைப் பண்ணும்போது ஹெல்ப். இப்போ இந்த இது பண்ணாங்க இல்லையா, ஆட்டோ கம்ப்ளீட் இருந்தது. இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப். யூ சீ கொஞ்சம் கலர் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கு. ஃப்ளோட் ஒரு கலர்ல இருக்கு, இன்புட் ஒரு கலர்ல இருக்கு, ரைட்? வேரியபிள் நேம்ஸ்ல இன்னொரு கலர்ல இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. ஏன்னா மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் அந்த கலர் கோடிங் வச்சு இட்ஸ் கோயிங் டு டெல் யூ இந்த இடத்துல வந்து திஸ் இஸ் ராங், ஃப்ளோட் இஸ் அ கீவேர்ட். இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் ஸ்பெசிஃபிக் இது ஹெல்ப் அதெல்லாம் பண்ணோம். On top of all this, the one that we are going to be using the most after this, we'll be teaching it in a couple of weeks, integrating it with GitHub source control. So எப்படி வந்து இந்த கோடை வந்து நம்ம இன்னொரு கிளவுட்ல போய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி பத்திரமா வச்சுக்கிறது, நாட் ஒன்லி இன் யுவர் லேப்டாப், யூ புட் இட் சம்வேர் எல்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ரிலேட்டட் டு டெஸ்டிங், ப்ராபப்ளி நிறைய விஷயங்கள் ரிலேட்டட் டு writing an application, this tool is helpful. So we pick Visual Code. There are a lot of other different IDEs out there. Python நிறைய இருக்கு, Python specificum இருக்கு. Visual Codeல வந்து you can type in Python code, you can do C, C++, any language. So we picked Visual Code because of in the features as well as GitHub integration. And there's something called the live share also, which we'll see if we can use. So that's what an IDE is. Okay, so keep that in mind. Anybody else want to add to what I said about IDE? Anything new that you want to add? Okay, all right, so she's got that. Now in the mark வந்து total marks வந்து இப்போ எதுல இருக்க போகுது? இன்டிஜர்ல இருக்க போகுதா, ஃப்ளோட்ல இருக்க போகுதா? ஃப்ளோட்ல இருக்கணுமா? ஃப்ளோட்ல இருக்கணுமா, இருக்க போகுதா? இருக்க போகுது. இருக்க போகுது. So can we quickly run it and see? How do you run it? Yeah. So normally, again, another thing you guys need to make it a practice. You're doing print total, right? What are you printing? And the variable print பண்றதுனா, you have to say what is that variable? What is the meaning of that? What you are printing? Try to give something that says, yeah, here is your total, whatever it is, the total is, and something. Yes. So these are all habits you have to start, பண்ண பார்க்கணும். Okay, Shri, yes, question. I think there is a comma missing. அங்க டோட்டல் மார்க்ஸ்ல தான் மேம் இருக்கு. Yeah, she has to change that. Auto complete. Yes. Okay, good. என்ன போட்டிருக்கு? Line 3. என்ன போட்டிருக்கு? What's the problem? What is the problem? Hold on, Nikesh. Aishwarya, Magesh, what is the problem? It says could not convert string to float. எந்த லைன்? அதுலயே லைன் நம்பர் கொடுத்திருக்கா? Line 3. So it says, okay, so why? What's the problem? It cannot convert a string to a float. So what do we need to do? So how do we make it a float? Float conversion கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. Python doesn't support converting a string into a float. அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. So how do you get the float input? Anybody know? You can quickly, you are free to Google anything. Question கேட்டேன்னா, you can Google it yourself to see the answer first and then tell me or listen in the class, but you are free to Google. So it says Python already said I cannot convert from, this is the error message. So how do you find in the error message பண்றதுன்னா என்ன பண்றது? What would you Google to find?
என்ன பண்ணுவீங்க? சிவசவிதா, do you know how to fix this? நோ மேம் தெரியல. Okay, so okay, try to fix it. So Google and fix it. What would you Google? நீங்களா இருந்தா என்ன கூகுள் பண்ணுவீங்க? What will you type in Google to find out fix this problem? So நீங்க வந்து you want to convert, you want to get float input. What is it that you are trying to do? So there are a couple of ways to ask this question. நீங்க வந்து how to convert float into input. How to get float input. Yeah. This is fine. I'm just giving you another way to ask this. Actual problem you are trying, you want to, எந்த ப்ராப்ளம் நீங்க சால்வ் பண்ணுமோ உங்களுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் என்ன? I want to get a float number as an input from the user. That's what I want to do. அது நான் எப்படி பண்ண போறேன்? இப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்தேன், float of input போட்டு பார்த்தேன், ஒர்க் பண்ணல. ஸோ என்ன பண்ண போறேன்? Okay. So here is what, yeah. Okay. Okay, what is it saying? Okay, doesn't seem like it. இது வந்து என்ன வேல்யூ, டைப் ஆஃப் வேல்யூ இப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுங்க போட்டு கரெக்டா? ஓகே, okay, guys, anybody? நீங்க எல்லாரும் go try on your own. எல்லாரும் லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்க, try on your own. See if it is a syntax error. அவங்க தப்பா டைப் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல நிஜமாவே பைத்தான் பண்ணாத. There are two possibilities. ஒண்ணு நம்ம எழுதின கோட்ல வந்து இதை தப்பு பண்ணியிருக்கோம், இல்ல பைத்தான் நிஜமாவே சப்போர்ட் பண்ணாது. It can be one of these two, right? So you guys need to try and see on your own. நீங்களாவே உங்க லேப்டாப்ல போய் பண்ணி பாருங்க. Okay, Nikesh, you found out? Yes, ma'am. என்னது இது? டோட்டல் பக்கத்துல அவங்க இன்ட் கொடுத்தா ரன் ஆகும் because it is considered as a string, ma'am. So int of total marks கொடுக்கலாம் ma'am. இல்ல, okay, hold on. Her error is coming in where? இல்ல The error is in line number 3 itself. அது வந்து இங்க காமிக்குது மேம். மேபி இங்க இன்ட் கொடுத்து பாருங்க. It is an interpreter. I don't think it even goes. கீழ பிரிண்ட்ல டோட்டல் மார்க்ஸ் முன்னாடி ஒரு பிராக்கெட் இன்ட்னு போட்டு அது பிராக்கெட் கொடுங்க. ஓகே, இப்போ ரன் பண்ணுங்க. Right. So because you had, okay, the problem was in the total marks add பண்ணதுனால அந்த இது வந்ததா? That is what's the line number? What was in line number? No, I'm surprised. Line number, the error is in line number whatever 3 இல்லையா? மேம் அது வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது கீழே பிரிண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கும் மேம். ஸோ ஸ்ட்ரிங் வந்து இது பண்ண முடியாது, அதனால ஃப்ளோட் வந்து நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கோம் மார்க்ஸ் வந்து லைன் நம்பர் 3ல. ஸோ அது ஸ்ட்ரிங் வந்து ஃப்ளோட்டா கன்வெர்ட் ஆக முடியாம அது வந்து எரர் காமிச்சு மேம். Okay, I would expect that to give an error after getting all the inputs. So இது வந்து it's doing it from because of that line. Okay, so how did you find out this? So how did you debug this? How do you debug this? Because it says line number 3 சொல்லுது. Yes ma'am. So how do you know line number 3ல இருக்கிறது வந்து you are fixing it in line number whatever 10? Yes ma'am. How do you do that? How do you what is the debugging process? Debugging process ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னாரு, அந்த இது நம்ம என்ன கொடுக்காம இங்க டோட்டல் மார்க்ஸ் மட்டும் கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஸ்ட்ரிங்கா தான் எடுத்துக்கிடும். ஸோ இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம
மார்க் 1க்கு சில வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணுவோம். மார்க் அதை ஆட் பண்ணி ஒரு டோட்டல் மார்க்ஸ்ல ஒரு வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங்கா மாத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சார் சொன்னாரு. கரெக்ட். அதனால நம்ம வந்து ஃப்ளோட் வந்து இன்டா மாத்திக்கலாம். ரைட். நான் என்ன கேக்குறேன், பிரச்சனை வந்து லைன் நம்பர் 10ல இருக்கிறதுனால why is it saying the error is in line number 3? You know what I mean? Python is telling us that I cannot convert string into float சொல்லிட்டு line number 10 தான் கொடுத்திருந்திருக்கணும். I thought like it was line number 3. Right? If using line number 3 as a error, you'll be looking at line number 3. எப்படி ஏன் வந்து line number 10 க்கு போய்? That is my question. The answer is correct. The idea is நான் என்ன கேக்குறேன்னா, this is for the class. என்ன கேக்குறேன்னா, what is your debugging process? What would you do? நம்ம என்ன பண்ணோம் first? Okay, there is an error message. It gives you the line number of what the error message is. You're going to go look at the error message and then you see, okay, இங்க வந்து input of mark in தமிழ்ன்றது என்ன வருது? string ஆ வருது. அதை நான் convert பண்றேன், float ஆ convert பண்றேன். And it is telling me, what is it telling me? Where is the error message? It's telling me string to float could not convert. Value error could not convert string to float, right? So you are looking at that and you're saying, okay, work பண்ணல, நான் என்ன பண்ண போறேன்? So what is the process? இப்போ உங்களுக்கு தெரியல, என்ன பண்ணீங்க? இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கீங்க, தெரியாது. What would you do? How would you go about fixing this error if you didn't know? The process எப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் as a question. So first என்ன பண்ணோம், நம்ம அந்த error வந்து line number 3 we went to Google and asked how do I get float input, right? And Sivasabita tried. அப்ப when we saw the example it looked good. அந்த அவங்க போட்ட syntax, that way I asked syntax கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கிறதுக்கு. It looks correct. அவங்க கூகுள்ல போட்டிருக்காங்க float இது வாங்குறதுனா இப்படி தான் பண்ணனும் பார்த்திருக்காங்க, right? சரியா? Is that right, Sabita? When we tried that? Yes, ma'am. Good. ஆனாலும் நமக்கு எரர் வருது, ரைட்? சோ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? என்ன பண்ணாலும் எரர் வருதே, ஏன் நமக்கு மட்டும் வரல? மத்தவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுது, நமக்கு மட்டும் ஒர்க் பண்ணல. அப்ப என்ன பண்றது நம்ம? சோ அது என்ன பண்றதுன்னு பாக்குறதுக்கு you have to minimize. நம்ம கோட்ல நிறைய கோட் எழுதி இருக்கோம், கெட் பண்ணிருக்கோம், ஃப்ளோட் அஞ்சு இது கெட் பண்ணிருக்கோம், அப்புறமா கால்குலேட் பண்றோம், அதெல்லாம் பண்றோம். We have to try and see, let me just see this code. இந்த ஒரு லைனை மட்டும் நான் ரன் பண்ணி பார்க்கிறேன், ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கிறேன். ஒர்க் ஆச்சுன்னா then I'll go add a new line and see பிரச்சனை வருதான்னு சொல்லிட்டு. So the way I would be doing that is comment out line number 4ல இருந்து 10 வரைக்கும் comment பண்ணிட்டு run and see if that works. So that will tell me நான் எழுதினது கரெக்டா இருக்கா. Forget my rest of the code. முன்னாடி என்னெல்லாம் எழுதிக்குமா, oh yeah, comment it out. எப்படி பிளாக் எப்படி கமெண்ட் பண்றது? ஒவ்வொரு லைனா கமெண்ட் பண்ணாம ஒரு பிளாக் ஃபுல்லா கமெண்ட் பண்றதா என்ன பண்றது? ட்ரிபிள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும். Yes. And put an enter so that it looks cleaner. So you want to do இந்த மாதிரி கமெண்ட் எல்லாம் அந்த லைன்ல கமெண்ட் மட்டும் போடுங்க. 4 லைன் நம்பர் 4ல கமெண்ட் கொடுத்திருக்கீங்க இல்லையா? And then put an enter so it looks below the thing. Yeah, that's yes. No. Line no. என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு லைன்ல அந்த கமெண்ட் 3 கோட்ஸ் கொடுக்குறீங்க இல்லையா, அது மட்டும் தான் அந்த லைன்ல. The actual words start from the next line. Actual code starts from the next line. புரியல மேம். அந்த லைன் நம்பர் 3 கோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹோல் லைன்ல 3 கோட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும். அந்த மார்க் இங்கிலீஷ்ல நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு எடுத்துட்டு வந்துருங்க. நீங்க பண்ண மாதிரியும் பண்ணலாம். It's not a syntactically, it's not a problem. But the way you write code, it looks cleaner this way. There's nothing wrong. Okay, now that you have, இப்ப என்ன பண்ணிருக்கீங்க, அந்த ஒரு லைனை மட்டும் பார்த்துட்டு இது ஒர்க் ஆகுதா எனக்கு, அதை மட்டும் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்ப now run it.
Okay. வேல்யூ எரர்ல வருது. I still have that problem. Yeah. So Nikesh. So I still have the same problem. My code only does, all it is doing is float input. Get the float as input as float. It still doesn't work. என்ன reason? So what we just try to do is, it's called a divide and conquer. I don't know if you guys heard the term. People know what the term means, divide and conquer. என்ன யோகிதா? லைக் நம்ம கோட்ஸை வந்து பிளாக்கா பிரிச்சு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண பிறகு அடுத்து அந்த ரிசல்ட்ஸ் கரெக்டா? Divide and conquer is a concept used everywhere, not just programming. The concept is, yeah, Harishankar, yes. இதே கோட்ற நான் போட்டிருக்கேன், ஆனா எனக்கு ரன் ஆகுது. Yeah, I will come to that next. And same நானும் போட்டு எனக்கு ரன் ஆச்சு. Run out. Yeah, we'll come to that. Yeah, hold on. Give me a minute. We'll come to that next. So நான் என்ன சொல்ல வரேன், we were talking about divide and conquer, right? Because it's a debugging skill. The divide and conquer என்ன meaning na, when you have a, it's applicable not just programming, anywhere, any big problem. When you are going to go do a huge problem, if you're going to solve a big problem, life line seri, programming line seri, physics practical line seri, you are going to divide it into smaller things first and address smaller things. So சின்னதா இருந்ததுன்னா அதை ஒன்று கன்ஃபார்ம் பண்ணி இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன்னா then you can go to the next part of it. So you have to divide your huge thing into smaller problems. So when we said இவ்வளோ லைன் ஆஃப் கோட் 10 லைன் கோட் எழுதிட்டு இது ஒர்க் பண்ணலான்னதும், then we are trying and seeing, okay, let me just put one line at a time and see what works, and then I'll keep on adding more. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ண then I will know, okay, இது ஆட் பண்ணும்போது தான் எனக்கு பிரச்சனை வந்தது. So let me think, அவ்வளோ அதை மட்டும் திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். So that is what we are trying to do. சரியா? So these are all debugging techniques. Okay, now you guys are telling me, இவங்க கோட்ல you are saying the same exact line, mark in Tamil, equal to தான் போட்டுருக்காங்களா, வேற எதுனா போட்டுருக்காங்களா? So can you make this a little bigger for me? It's too small from my laptop screen. Equal to another float போட்டு and input that and it's not working. The exact பண்ணாம ரன் பண்ணிருப்பாங்க மேம். என்னது? சேவ் பண்ணாம ரன் பண்ணிருப்பாங்க. Okay, let's try that. Save பண்ணிட்டு run பண்ணுங்க அப்போ. But it's automatically supposed to save, but maybe possible, yes. I don't know if it doesn't save automatically. Oh yeah, that's the problem. She didn't save it. She didn't save it. Now it worked. Okay, you can enter some number. Okay, so we're good. So okay, so what you learned, so Sabita, is anytime you type the code, you have to save it before you debug it. சரியா? It's practical things you are learning. So now we know that by just doing a float of input is not a problem. We know that, which means the first 5 lines of code should work. இந்த 5 மார்க் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா, அது எல்லாம் ஒர்க் ஆகணும். Let's check to make sure that works. No. We said first 5 lines to make sure and the 5 line work ஆகுதான்னு செக் பண்ண போறோம். Put it back. சோஷியல் வரைக்குமா மேம்? மார்க்கின் சோஷியல் வரைக்கும் ரன் ஆகும் சொல்றீங்க. Those are all the same thing, right? You want to make sure that works first. Social வரைக்கும், yes. அதே மாதிரி கோடும் வந்து நீங்க முன்னாடி போட்டு அதே கோட் ரிமூவ் த இன்ட் ஆஃப் எடுத்துருங்க, because that's the original code, right? அந்த லைன் நம்பர் 11ல, because that's what you originally had and that's when the problem was, right? Okay, run it again, save and run, give some float values. Okay,
So we know at least all this input is working fine, not a problem. Okay, now what are you going to do next to continue with your debug? Remove your rest of the code to see what else can you do next. It works. Total marks. All right. Everything is good. What happened? We didn't do int of, we didn't do anything. Total marks is coming in float, which is what we expected first. So Nikish, going back to your logic, என்னாச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க? எனக்கும் தெரியாது. எனக்கும் தெரியல ஏன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்தது. I don't know if you had any other problems with some minor things which got adjusted when she did the int, but otherwise Python code வந்து Python error messages, Python is an interpreter, so it is going to give you the error message startingல இருந்தே. பின்னாடி இருக்கிறத வச்சிட்டு முன்னாடி it is not supposed to give you that error message. Okay, so but okay, so what did you guys learn? What is பண்ண exerciseல what is it that you learned? Let me ask people. Anandi, in the exercise பண்ணதுல what did you learn? Anandi கேக்கல. Okay, program run பண்ணும்போது program save பண்ணிட்டு run பண்ணு. That's one takeaway. Okay, that's one takeaway. What else? Ashwant, where is I should ask these guys too. Ashwant, என்ன learn பண்ணீங்க? What did you learn? What is the takeaway from this exercise? If you're not answering immediately, I'm going to move on. Vidya? எரர் எப்படி ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம். எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? எப்படி பண்ணலாம்? இப்ப எந்த லைன்ல எரர் காட்டுதோ அந்த லைன் விட்டுட்டு மற்ற இதெல்லாம் கமெண்ட் லைனை போட்டுட்டு அதை மட்டும் என்ன ரன் பண்ணி பார்த்தா என்ன எரர் காட்டுது அப்படின்னு ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ணலாம். எங்க எரர் மாத்துதோ see ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? இம்மீடியட்டா நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஒன்ஸ் எரர் வந்த பிறகு what is the first step we did? Vigashini, once you see an error, what is the thing you do? மேம் அதுவாவே எரர் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் காட்டிடுது மேம் சைடுல. என்ன எரர்னு சொல்லிட்டு காட்டிடுது. அத நம்ம கரெக்ட் பண்றோம் மேம். எப்படி கரெக்ட் பண்றோம்? That's the question. That is the debugging process. ஒரு எரர் ஒன்னு வந்ததுன்னா how do you fix that error? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? செகண்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? தேர்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் அந்த இடத்துல அந்த எரர் இருக்கத பார்க்கணும் மேம். என்ன எரர் இருக்குன்னு அந்த கமாண்ட் ரீட் பண்ணி பார்க்கணும் மேம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த என்ன எரர்னு கூகுள் இந்த மாதிரி நம்ம சர்ச் எக்ஸாக்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் எரர் மெசேஜ் பார்க்கும்போது சம்டைம்ஸ் நமக்கே தெரிஞ்சிடும், ஓ எஸ் மறந்து போய் போட்டேன் நானு. யூ கேன் ஃபிக்ஸ் இட் இம்மீடியட்லி, யூ கேன் ஃபிக்ஸ் இட். இல்ல வந்து நம்ம பார்க்கும்போதே நமக்கு சரியா போட்ட மாதிரி தெரியுது, பட் ஏன் ஒர்க் பண்ணல, ஃப்ளோட் ஆஃப் இன்புட் கரெக்டா தானே இருக்கு, சரியா தெரியலையேன்னு அப்படி ஒரு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா யூ கோயிங் டு கோ கூகுள் ஃபர்ஸ்ட் டு see what other people are doing or what can I learn from Google. On top of it, Google is saying the exact same thing. ஏன் வந்து இந்த எரர் வருதுன்னா then what do you do? What is the third step? What do you do next? என்ன பண்ணோம்? Maybe Shri. அடுத்து வந்து எந்த லைன்ல எரர் காமிக்குதோ அந்த பார்த்ததை வச்சு அந்த லைன்ல என்ன தப்பு பண்ணிக்கோமோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
that's how Python works. It normally gives the error message, but sometimes நீங்க பாக்குற எரர் வந்து இப்ப லைன் நம்பர் 7ல எரர்னு சொல்லும், but that is maybe because something that happened before. So அப்பதான் you have to start and see smaller, உங்க கோட சின்ன சின்ன போர்ஷனா பிரிச்சு இது ஒர்க் பண்ணுதா, இங்க இந்த கோட ஆன் பண்ணதுனால இங்க எரர் வருதா. That's how you learn. You try to see, you have to divide and conquer, I was telling about, right? You try to do that. இந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணனும்னா டோட்டல் மார்க்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்றதெல்லாம் விட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு லைன் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுதா ஃபர்ஸ்ட். அந்த லைன் ஒர்க் ஆச்சுன்னா then add some more line. அதெல்லாம் ஒர்க் ஆச்சுன்னா then add some more line. That's how you try to do debug it. Okay? So in the case la question. Yeah, Nikesh, yeah. மேம் இப்போ நான் என்னோட இதுல பிஎஸ் கோட்ல இது வந்து டோட்டல் மார்க்ஸ்க்கு இன்ட் எடுத்து விட்டு ரன் பண்ணி பார்த்தேன் மேம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எரர் காட்டுச்சு மேம். மறுபடியும் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி மேம், ஆனா ரன் ஆச்சு மேம். அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல மேம். அதான் தெரியல. So I'm thinking this kind of interpreter, it's an interpreter, so it shouldn't be giving that error. So it happens second time la irundhu olunga work pandrathu, first time olunga work pannala, second time சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி பார்த்தேன், எரர் வந்துச்சு. மறுபடியும் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பார்த்தேன், ரன் ஆயிடுச்சு. Run ஆயிடுச்சு. I don't know if it remembers something. What you guys can do is இதே கோட அந்த கம்பைலர் போட்டோம் இல்லையா, இந்த ஆன்லைன் கம்பைலர், அதுல போட்டு கூட நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுலயும் இப்படி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுதா, செகண்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுது. Maybe there are some small glitches that sometimes it works, sometimes it doesn't. But what you learned today is or error vandaduna, try it again. That's sometimes even the the visual code probably wasn't doing well, or the Python itself, that is something it remembers. We don't know. It's a strange problem, but we will not spend too much time on that. But we are learning the debugging process. Ennalam try pannalam namukku edha program thappa pochina. Okay, all right, let's move on. Wow, 1 hour achu. Okay, so this is the basic. Now I want somebody else to continue, or maybe because she has sharing, I'll let her continue. So ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு போட்டாச்சு. All right, now what I want to do is, okay, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு பண்ணா பத்தாது, you want to do it for the class. ஒரு கிளாஸுக்கு பண்ணணும். So ஒரு கிளாஸுக்கு பண்ணணும்னா என்னென்ன பண்ணணும்? Let's see, Aishwarya Magesh. இது வந்து this code is doing it for one student. We want to do it for the class. What do you need to do? Class total students is going to input. One more time. Number of students in the class are the input and கேட்கணும். Okay, can you type it really quick? Oh, hold on. Where would you do that? Sivasabita, number of students in the class ku vaanga number. What is the process? Tell me in before typing the code. Aishwarya, tell me the whole process. என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. Ma'am, ask the user to input அந்த கமெண்ட்க்கு கீழ நம்ம number of students in the class initialize அந்த வேரியபிள். Okay, number first வந்து என்ன பண்ண போறோம்? Tell me the process, not the code, process. என்ன process? First you need to get the input. எத்தனை ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்றது இன்புட் வாங்கணும். அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? Number of students okay. I have 30 students in my class. அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? Satyavasabita, you can type number of students equals input, get the input int. Okay, and the students number வச்சிட்டு அப்புறமா என்ன பண்ணோம்? So we have code, and the code வந்து the code we have will calculate the total marks for one student. Right? Even நம்ம number of students, let's say I have 30 students in my class. What will I do? What do I have to do? என்ன பண்ணணும் நம்ம? Okay, I have Aishwarya V. Aishwarya V. என்ன பண்ணணும் அடுத்து? What's the next step? So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு ஸ்டூடண்ட்ஸ் ன்ட்டு வாங்கிக்கணும் மேம். இதான் வாங்கிருக்காங்க. Then நம்ம சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸும் வாங்கணும் மேம். See, we already have code to get the subject marks for ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு தமிழ்ல எவ்வளவு என்னன்னு கேக்குறோம். Already we have the code. But இந்த code வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்குன்னு போட்டோம் நம்ம.
எஸ் இப்ப நம்ம மேம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போட்ட கோட வந்து இப்ப நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 30 இருந்தாங்கன்னா 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம பண்ணணும். எப்படி பண்ண போறோம்? எஸ் மேம். எப்படி பண்றது? Can understand it. You can understand it. Idea. Yes ma'am. But idea இல்ல ma'am. Idea இல்ல. But you understand the problem. Yes ma'am. You understand the problem, but you are thinking okay, how to do that. Let's see, Shri, hold on, Shri. Let's see, Vidya. மேம் லூப் யூஸ் பண்ணலாம்ல மேம்? லூப் யூஸ் பண்ணோம். என்ன லூப் யூஸ் பண்ணோம்? அரேல வாங்கிட்டு அத what array? All we are saying is ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் 30 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கெட் அந்த மார்க்கிங் வாங்கி இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இதான் டோட்டல், இந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு இதான் டோட்டல் போடணும். அது மாதிரி 30 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்கன்னா 30 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் போடணும். என்ன பண்ணும்? எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னு கேட்டுட்டு சரி. அவங்களுக்கு கரெக்டா சொல்ல தெரியல மேம். அவங்க கரெக்டா சொல்ல தெரியல. பிரபாவதி மேம் ரோல் நம்பர் அவங்களோட ரோல் நம்பர். சரி, இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிட்டோம். 5 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மார்க் 5 மார்க் வாங்கி பிரிண்ட் பண்றோம். ஸ்டூடெண்டோட மார்க் இது டோட்டல் இவ்வளவுதான் பிரிண்ட் பண்றோம். ரோல் நம்பர் கேட்டுக்கலாம். ரோல் நம்பரோ ஆல்ரெடி போடல நம்ம, பட் ரோல் நம்பரோ பேரோ ஏதோ ஒன்று கேட்டுக்கலாம். பட் த பாயிண்ட் ஹியர் இஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு ஆஸ்க் இஸ் we already have code. அந்த கோட் வந்து என்ன பண்ணுது? எழுதின கோடு என்ன பண்ணுது? 5 மார்க் வாங்குது, இதுதான் டோட்டல் சொல்லுது. தட் இஸ் ஆர் கோட். அந்த கோடை நான் வந்து இப்ப எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன். நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு மட்டும் இல்லாம 30 ஸ்டூடெண்ட்க்கு பண்றதுக்கு பண்றேன். நான் என்ன பண்ணுவேன்? So Vidyalakshmi said do a loop, which is correct. Yes, you need to loop. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு வாங்கினேன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்க்கு 5 மார்க் வாங்கி டோட்டல் பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 5 மார்க் வாங்கி டோட்டல் பிரிண்ட், அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் 5 மார்க் வாங்கி டோட்டல் பிரிண்ட். தட் இஸ் த லூப். அது மாதிரி 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பண்ணணும். நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்கிறேன். நான் she volunteered. Okay, go ahead, Shri. While loop use பண்றோம். You're going to do a while loop. Okay. What is a while loop? Sorry ma'am. While loop na enna? What is the purpose of a while loop? How would you use this while loop? அந்த while loopனா நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்திருக்க கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆற வரைக்கும் அது ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு. இப்போ while நான் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 5 நான் கொடுத்து இப்போ 13 நான் கொடுத்திருக்கேன்னா நான் ப்ரீ டிஃபெண்டா 13 நான் கொடுத்திருக்கேன்னா 30 டைம்ஸ் எனக்கு அப்படியே லூப் ஆயிட்டே இருக்கு. So எப்படி நான் 30 டைம்ஸ்ன்றது while loopல எப்படி கொடுப்பேன் நான்? Okay, tell her and she'll type. டைப் பண்ணுங்க while. Okay, so tell her the code. So புரியுதா எல்லாருக்கும்? Arvind, I know what you're going to say, so hold on. போடுங்க while number of students. While number of students not equal to இப்ப நான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் முன்னாடியே டிஃபைன் பண்ணிட்டேன்னா வச்சிருக்கலாம் மேம். இப்ப 30 what is number of students என்ன மீனிங்? அந்த இன்புட் யூசர் இருந்து வாங்கின இன்புட் 30. நான் சொல்றேன் எங்க கிளாஸ்ல 30 பேர் இருக்காங்க சொல்றேன் நான். So my number of students is 30. So you are saying while number of students not equal to what? Okay, நான் for loop யூஸ் பண்ணுவேன். for I in range of number of students. இப்போ ஏன் while ல இருந்து for க்கு போனீங்க? இல்ல மேம், இப்போ while தான் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ நாட் ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் நமக்கு 2 கண்டிஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் உள்ள போடுறப்ப. சோ for loopனா நம்ம ஒரு இது கொடுத்துட்டோம்னா அதுல ரேஞ்ச் வந்து நம்ம யூசர்ட்ட இருந்து கெட் பண்ணி இது பண்ணுவோம். Okay, so here is the thing. Arvind, do you want to add anything? அந்த எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நம்ம கெட் பண்ணாலே while loopலயே போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்புட்ல வாங்கியிருக்கோம்ல மேம், அத இப்ப வந்து whileல வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பதிலா ஒரு ஐன்னு ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம போடணும் மேம் whileக்கு. Okay, it's okay. Well, let's stop there. Okay, I know where you are going with that. It's okay. We are not going to confuse that. Okay, Harishankar. கேக்குதா மேம்? கேக்குது. மேம் மேல வந்து அந்த செகண்ட் லைனுக்கு அப்புறம் கீழே ஒரு தேர்ட் லைன் இருக்குல்ல மேம், அதுல நடுவுல வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இனிஷியலா ஒரு 0ங்கிற வேல்யூ வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து whileல வந்து ஸ்டூடெண்ட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் இல்ல ஈக்குவல் டு ஆர் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போட்டோம்னா லூப் ரன் ஆகும். கரெக்ட், ரன் ஆகும்.
So, okay, we are not going to go there. So here is the thing. எப்போ வந்து okay, we all know our யாருக்கு Aishwarya, both Aishwaryas and everybody. You didn't know what to do. So we decided we are going to loop, right? ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு பண்ணியிருக்கோம். Exact same thing 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பண்ணணும்னா you're going to loop the same thing over and over and over. That is the looping concept. எப்படி லூப் பண்ணலாம்? லூப் பண்றதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு? Programming பார்த்தீங்கன்னா to loop, what are the two statements you can use for looping? Vidya. Looping, what are the looping statements? எப்படி கேக்குறீங்கன்னா You said you have to loop ன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? Yes, ma'am. Okay. Loop பண்றதுக்கு கம்ப்யூட்டர் இந்த பைத்தான் கோட்ல லூப் பண்ணணும்னா என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு? இன்புட்னு சொன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்புட் கெட்ஸ் த இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர், ரைட்? தட் இஸ் த இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட். எதுனா அசைன் பண்றோம், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோட்டல் மார்க்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் மார்க் 1 + மார்க் 2 அப்படி போட்டோம்னா தட்ஸ் an அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். யூ ஆர் அசைனிங் the total marksன்ற வேரியபிளுக்கு you are assigning a value. That is an assignment statement, right? Yes, ma'am. Looping statement na என்னென்ன? What are the looping statements? கண்டிஷன் செக் பண்ற அந்த மாதிரி கேக்குறீங்களா மேம்? கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டு உள்ள வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் போடுற மாதிரி கேக்குறீங்க? லூப்னா என்ன மீனிங்? Okay, somebody else. Yes, Arvind. Yes. Just அதுல வந்து இனிஷியலைசேஷன் ஒன்னு இருக்கும், இன்கிரிமெண்ட் ஒன்னு இருக்கும், லிமிட் இருக்கும். Yeah, eventually. But what are the two statements you have in Python? Looping. Okay, I think Arvind explained the concept of looping. So you have for loop and while loop. These are the two looping concepts. Yeah, the way you can loop is for and while. You know what a for statement is. You know what a while statement is. I hope everybody knows what for loop is, for what while loop is. Anytime you are looping, like Arvind said, you know எங்க லூப்பை ஸ்டார்ட் பண்றோம், ஒவ்வொரு லூப்லயும் என்ன சேஞ்ச் ஆகுது, அந்த லூப்பை எங்க எண்ட் பண்றோம். இந்த 3 விஷயம் வேணும் நமக்கு. If you're going to be looping something, loopனா என்ன? ரிப்பீட் பண்றது, right? That's what loop means. You just do it திருப்பி பண்ண போறோம். So எப்பெல்லாம் you come to a situation where you're going to do the same thing திருப்பி ஒரே இதை திருப்பி பண்ண போறோமோ, that is what looping means. So எப்ப லூப் பண்ணாலும் you need this 3 information. எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம், என்ன பண்றோம், ஒவ்வொரு லூப்லயும் என்ன சேஞ்ச் பண்றோம், எங்க எண்ட் பண்றோம். That is the 3 information for looping, right? Now Vigashini, tell me, இந்த கேஸ்ல அந்த லூப் பண்றதுக்கு அந்த 3 information என்னென்ன? எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எங்க எண்ட் பண்ணணும், நடுவுல என்னென்ன பண்ணணும்? Vigashini. Yes, ma'am. எங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம், எண்ட் பண்றோம், நடுவுல என்ன பண்றோம்? Ma'am, while இல்ல for loop? No. See, we are not going into the statement. I asked the question of, in the particular situation, if you want to loop, right? Forget the statement. Para while, forget the statement. Question. Okay, Question என்ன question கேக்குறேன் நானு? Question repeat பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அந்த லூப்பிங் வந்துட்டு எங்க போடணும்னு கேக்குறீங்க மேம்? ஸ்டார்ட் பண்றது, எண்ட் பண்றது. எங்க போடுறதுன்னா what do you mean? எந்த லைன்ல போடுறதுன்னு கேட்கல. ஓகே மேம். எங்க போடுறதுன்னா, இப்போ ஒரு பர்టిక్యులர் இதையே நான் 10 தடவை பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த நம்பர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் நானு? 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எங்க முடிக்கணும் நானு? யூசர் வந்துட்டு எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட் வேணும்னு கேக்குறாங்களோ அது வரை முடிக்கணும். So that is my strategy. ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு மார்க்கையும் 5 பேருக்கு 5 மார்க் வாங்குறேன் இல்லையா? மார்க் வாங்கி முடிச்ச பிறகு நான் என்ன பண்ண போறேன்? டோட்டல் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு போட்டேன் நானு. So as far as the loop is concerned, loopல என்ன பண்ண போறேன் நானு? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் 0 ஸ்டூடெண்ட், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஓகே ஐ அம் டன் வித் ஒரு ஸ்டூடெண்ட். இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஐ அம் டன் வித் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
அப்படியே போய் போய் until what? Until I finish all the students. So that is the looping here. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. நீங்க வந்து for loop, while loop, இப்ப நான் இந்த ரீசன் இந்த டிஸ்கஷன் எதுக்கு பண்றோம்னாலே எப்ப வந்து யூ நீட் டு நோ, ஓ இந்த இடத்துல நம்ம லூப் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட். ஒரே இதை திருப்பி 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 பண்றோம், அதனால நம்ம லூப் பண்ணணும்னு தெரியணும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி லூப் பண்றதுல என்ன கண்டிஷன்ல லூப் பண்ண போறோம், எங்க இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம், ஒவ்வொருத்தரையும் லூப் பண்ணி முடிச்ச பிறகு என்ன சேஞ்ச் ஆகுது, எவ்வளவு நேரத்துக்கு லூப் பண்ண போறோம். அப்புறமா யூ ஆர் டிசைடிங் ஃபார் லூப் பண்றது பெட்டரா, while லூப் பண்றது பெட்டரா. So this is your thinking process. அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள். ஓகே, so now that we decided we are going to loop, அந்த லூப்ல வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கா பண்ண போறோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் கவுண்ட்ல வந்து 0ல ஆரம்பிப்போம், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பண்ற வரைக்கும் பண்ணுவோம். தட் இஸ் யுவர் எண்ட். ஒவ்வொரு தடவை பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம். ரைட், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு முடிச்சாச்சு, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு முடிச்சாச்சு, இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு முடிச்சாச்சு சொல்லிட்டு. தோஸ் ஆர் தி 3 இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது she said we'll do while loops ஆரம்பிச்சாங்க. தென் பாதி டிஸ்கஸ் பண்ணலையே he said, oh no no let's use for loop பண்ணாங்க. ஏன் சொன்னாங்க அப்படி? whileக்கும் forக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இங்க? நம்ம இப்போ ஒயில்ல வந்து நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் நம்ம எழுதணும், i = i + 1. இப்போ ஃபார்ல ஆட்டோமேட்டிக்காவே அதுல இன்பில்டாவே இருக்கும் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன். இப்போ வந்து ஃபார் லூப் வந்து எப்ப யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எத்தனை தடவை பண்ண போறீங்கன்னு. அந்த லூப்புக்குள்ள எத்தனை தடவை அதை பண்ணணும் அப்படின்றது இட்ஸ் a known நம்பர். யூ ஆல்ரெடி நோ எத்தனை தடவை பண்ண போறீங்க. இந்த கேஸ்ல எத்தனை தடவை பண்ண போறீங்க அந்த ஃபார் லூப்பை? அந்த லூப் வந்து எத்தனை தடவை பண்ண போறீங்க சிவசபிதா? இது லூப்ல போட்டா இந்த லூப் வந்து எத்தனை தடவை பண்ணணும்? அந்த லூப்பை எத்தனை பேர் கொடுக்குறோமோ அத்தனை பேருக்குமே பண்ணலாம். கரெக்ட், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டைம்ஸ் நீங்க பண்ண போறீங்க. ரைட், ஸோ யூ ஆல்ரெடி நோ தட். யூ ஆல்ரெடி நோ ஐ am going to run. லூப்புக்குள்ள என்ன இருக்க போகுது? when I keep saying looping, அந்த லூப்புக்கு உள்ள என்ன பண்ணுவீங்க? what is the loop doing? what are you looping on? என்ன லூப்புக்குள்ள என்ன பண்ண போறீங்க? எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே மார்க் கெட் பண்றோம். லூப்புக்கு உள்ள எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பண்ண போறோம். லூப்புக்குள்ள ஒரு ஸ்டூடெண்ட் at a time பண்ண போறோம். that is what the loop is, right? inside the loop it's one student at a time. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 5 மார்க், ஒரு ஃபைனல் பாஸ் மார்க். that is what ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. ரைட், அத you are repeating for every student. எல்லா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் டைம்ஸ்க்கு திருப்பி 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 பண்ண போறோம் நம்ம. ரைட், so because we know number of student times நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்றது நமக்கு முதல்ல தெரியும்ன்றதுனால இட்ஸ் a finite number. ஃபைனைட் நம்பர்னா ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச நம்பர். நமக்கு இந்த தடவை தான் பண்ண போறோம்னு தெரியும்ன்றதுனால we are going to use a for loop, not to while. whileம் யூஸ் பண்ணலாம், but I'm not going to confuse. we'll get to while later. while loop பத்தி we'll talk about it later. இப்போதைக்கு we are going to be using a for loop. ஏன் for loop யூஸ் பண்றோம்? we already know எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், we already know எத்தனை தடவை பண்ணணும். அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நமக்கு இருக்கிறதுனால we are going to start with for loop. Any questions? I think you'll have to do a couple more exercises like this, then you'll get the hang of it, some of you. Who can help her with the statement? For loop எப்படி டைப் பண்றதுன்னு who can help her? Anybody know for loop? Now that you know it's a for loop, no, I'm looking for somebody else. Rohit was quiet. Yes, ma'am. Yes, can you help her with the for loop? Okay, ma'am. இதே ப்ராப்ளம்க்கா மேம்? Yeah. Just put the for loop for this one. In the mark, we are doing it for one student. You do it for number of students. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பண்றதுக்கு how do you write the for loop?
இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியல் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இனிஷியலைசேஷன் பண்ணுவோம். இந்த இது பைத்தான்ல எனக்கு சின்டாக்ஸ் தெரியல. தெரியாது. No problem. That's when you go Google. So maybe you all can Google. So go to Sivasabita, go to Google and see how to write for loop. So yeah, if you want to learn about the syntax for Python, you know, you can look at the W3 schools. In Python, yeah. Try to use the W3 schools. Okay, அதுலயே explain பண்ணிருப்பாங்க. Looping through, scroll down a little bit. நம்ம இப்ப நம்பர் போட்டிருக்கோம். நம்ம நம்பரே கொடுக்கலையாங்க. Yes, range. Yes, that's the one. Yes. மேம் அந்த ரேஞ்சில மட்டும் எத்தனை நம்பர் ஸ்டூடண்ட்ஸோ அந்த கவுண்ட் கொடுக்கணும் மேம். ஆமா. So okay, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Are you all looking at it? என்ன போட்டுருக்காங்க? கொஞ்சம் scroll up a little bit. They have explanation for range. Okay. போட்டுக்கா? அந்த போட்டுப்பாங்க. The loop through a set of code a specified number of times, you use the range function. நம்ம கேஸ்ல are we looping through a specified number of times or not? Vidya. Yes ma'am, number of student times நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். Right? எந்த கோட ரிப்பீட் பண்ண போறோம்? What is the set of code that is repeated? மார்க் வாங்கி டோட்டல் பண்றோம். And the code is going to be repeated, and then we are going to repeat it for x number of student times. So அதுக்கு அவங்க syntax கொடுத்துட்டாங்க. என்ன syntax என்ன? What is the syntax for I range number of students? அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? It's a block, so you need to put a colon at the end. The for loop அந்த இது போடுறதுக்கு முன்னாடி yeah, that is the syntax. So if you go look at the syntax, that's where you do. So what do you need to do in the whole இதோட முடிஞ்சுதா? வேலை முடிஞ்சுதா? இவ்வளவுதானா? வேற எதுவும் பண்ணணுமா? இப்படி போட்டா ஃபுல்லா can you hold on for a second? இப்போ போட்டா போதுமா? for loop போட்டு கீழே அந்த இதெல்லாம் போட்டா போதுமா? இல்ல வேற எதுனா பண்ணணுமா? ஐஸ்வர்யாவி மேம் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டோம் மேம். தென் அவ்வளவுதான் மேம், லூப் ஆயிரும் மேம். இது போட்டா லூப் ஆயிடுமா? எஸ் மேம். இப்ப நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிளியரா வேணும்னா நம்ம என்டர் தேர் நேம் இன்புட் பண்ணிக்கலாம் மேம். அது வந்து ஓகே, பட் இந்த சின்டாக்ஸே கேக்குறேன் நான். இது கொடுத்தாலே போதுமான்னு கேக்குறேன் நான். கவுண்ட் கொடுக்கணுமா மேம்? என்ன கவுண்ட்? ஸ்டூடண்ட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கொடுத்தாச்சு இல்ல? அது ஒரு இன்புட் வந்திருக்குல்ல? சோ அவ்வளவுதான் மேம். அவ்வளவுதானா? ஓகே. ஐ திங்க் லூப் ஆயிரும் நினைக்கிறேன். I think loop ஆயிரும். Okay, run it with Sivasabita and see if it works. We have the same problem. எல்லாம் உள்ள ஃபாருக்குள்ள வரணும் மேம். எல்லாமே ஃபாருக்கு உள்ள வரணும். ஏன் ஃபாருக்குள்ள வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? So this is where Python has this indenting, right? You have to go tab out. If you go Google a bit check பண்ணீங்கன்னா that's how it looks. எந்த கோடெல்லாம் ஃபாருக்குள்ள இருக்கணுமோ அந்த கோடெல்லாம் உள்ள இருக்கணும். You cannot have it at the same line as for. That is a Python thing. Okay? Aishwarya, புரிஞ்சுதா? You have to indent it. You cannot just leave it at the same thing. So on the for loop, the code has to be indented. Okay. So can you also again make it a practice? For loop எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, எங்க முடியுது? So do அங்க ஒரு begin and end கொடுங்க. Pound begin and pound end. உள்ள for loop எங்க for loop no for loop எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுது? for loop கொடுத்துட்டீங்க, for ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு. அந்த body of the for loop ஓட body எங்க ஆரம்பிக்குது? Type it in line number 5. அங்க pound or hash begin அங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுது?
Okay. So this is the for loop, and how many times is it going to run? நம்ம எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோமோ அத்தனை தடவை ரன் ஆகும். அத்தனை தடவை ரன் ஆக போகுது. ஸோ அண்ட் ஃபார் லூப்ல இதான் ரன் ஆக போகுது. திஸ் இஸ் த லூப்பிங். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பண்ண ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பண்ணோம். இப்போ அதே இதை மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பண்றோம் நம்ம. அண்ட் why did we use for loop? ஏன் வந்து for loop யூஸ் செக் பண்றது. என்னது சொல்லுங்க? அடுத்தடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செக் பண்றது. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டா பண்றதுக்கு ஏன் for loop ப்ராசஸ், ஏன் வந்து while loop யூஸ் பண்ணல, ஏன் for loop தான் யூஸ் பண்றோம்? லிமிட்டெட் while loopனா நம்பர்ஸ்க்காக மேம். certain அந்த இதுக்குள்ள ரன் ஆகும் மேம். for loopனா நம்ம என்ன எவ்வளவு கொடுக்குறோமோ அத்தனை டைம்ஸ். ரெண்டுமே அந்த டைம்ஸ் தான் ரன் பண்ண போகுது. while loop வந்து சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது எத்தனை 5 தடவை ரன் பண்ணுமா 10 தடவை ரன் பண்ணுமான்னு தெரியாது. பிகாஸ் மேபி கண்டிஷன்ஸ் மாறலாம். அந்த பாடி ஆஃப் த அந்த லைன் நம்பர் 5 till 14 is called the body of the loop, right? அந்த பாடி உள்ள things can change. So we'll look at a different example. அப்போ while loop வரலாம். You will use for loop when you know இந்த தடவை தான் நான் பண்ண போறேன், நான் எனக்கு ஆல்ரெடி நோ த நம்பர், அந்த ரேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அது தெரிஞ்சதுன்னா ஐ கேன் டூ இட். ஃபைனைட் நம்பர் தெரிஞ்சதுன்னா ஐ கேன் ஸ்டார்ட் வித் for loop. That is the simplest thing. We can complicate it later, but this is the simplest thing. Okay? So everybody understand ஏன் for loop, எப்போ வந்து for loop யூஸ் பண்ணோம், ஆர் எப்போ loop யூஸ் பண்றோம், எப்படி இந்த கோடு எழுதுறோம், தெரிஞ்சுதா? Right? Any questions? Okay, can you run it and see if it works? Just give a 2 or 3. No, 30. 3. 30 கொடுக்குவா மேம்? 3. 30 or we can have certain type 30 the number yet. 3 கொடுக்கலாம். And just type some either values, doesn't matter. Doesn't have to be float, you can just keep on doing. Yeah, just make it fast. So we did one first student ஆச்சு, total mark வந்துச்சு, right? And then second student start பண்றோம். Okay, so when I see it, it says, total marks சொல்லிடுச்சு, and then immediately it goes and says mark in Tamil அப்படி போடுது இல்லையா? ஸோ இப்போ நான் ஒரு 100 பேருக்கு கொடுத்தா எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் 5வது ஸ்டூடெண்ட்க்கு இன்புட் பண்ணிட்டு இருக்கேனா 10வது ஸ்டூடெண்ட்க்கு இன்புட் பண்ணிட்டு இருக்கேனா எனக்கு எப்படி தெரியும்? எனக்கு தெரியாது, ரைட்? பிகாஸ் அந்த லூப்ல ஒன்லி வாட் இஸ் இட் சேயிங், என்டர் மார்க் ஃபார் தமிழ், என்டர் மார்க் ஃபார் whatever, அப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கு. பட் இப்போ நான் தான் டீச்சர், கிளாஸ் டீச்சர், நான் தான் மார்க் என்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் 30 பேருக்கு என்டர் பண்ணோம். எனக்கு எப்படி தெரியும்? பாதி என்டர் பண்ணி ஓ மை காட் எப்ப பார்த்தாலும் என்டர் பண்ணிட்டே இருக்கேன். நான் சோஃபார் 10 பேருக்கு பண்ணியிருக்கேனா, 15 பேருக்கு பண்ணியிருக்கேனா, 29 பேருக்கு பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்றது எனக்கு எப்படி தெரியும்? யோகிதா? பிரிண்ட் ஸ்டேட்மென்ட்க்குள்ள நம்ம அந்த இது பண்றோம், நம்ம அந்த ஐட்ரேட்டிங் எலிமெண்ட்டை வந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த நம்பர் தெரிஞ்சிடும். கரெக்ட். சோ ஐட்ரேட்டிங் எலிமெண்ட் என்னதுங்க? எந்த நம்பர்? ஓகே, somebody else answer me. பிரபாவதி, tell me, இந்த ஃபார் லூப்ல லைன் நம்பர் 4ல இருந்து 15 வரைக்கும் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஃபார் லூப்ல தட் இஸ் டெல்லிங் மீ தட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்க்கு பண்றேன் இல்லைன்னா 10th ஸ்டூடெண்ட்க்கு பண்றேன்றத எனக்கு எப்படி தெரியும்? அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த கோட்ல எங்க இருக்கு? பிரபாவதி? ஓகே, ரோஹித்? மேம் அந்த ஐ வேல்யூ தான். ஓகே, அந்த ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச்ல ஐ இஸ் டெல்லிங் மீ லூப் எத்தனாவது லூப்ல இருக்கும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இந்த திங் ஐ, ரைட்? ஸோ அந்த ஐ நான் பிரிண்ட் பண்ணனா எனக்கு தெரியும். ஓகே, 5வது ஸ்டூடெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா 10வது ஸ்டூடெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்றது தெரியும். ஸோ ஹவு டு ஐ பிரிண்ட் ஐ? கேன் யூ பிரிண்ட் சிவசபிதா, கேன் யூ பிரிண்ட் தட் என்டர் இன்புட் ஃபார் ith student. You can just say student number. Let's say roll number starts from 1 to 3 4. So let's call I is our roll number. Okay.
மேம் இந்த இடத்துல I+1 கொடுக்கலாமா மேம்? எதுக்கு I+1 கொடுக்கணும்? இப்ப நம்ம ஐன்னு கொடுத்தவங்கிறது அந்த இன்டர்வேரியல் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து 0 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். சோ ஓகே 0 1 2 3 அது ஆட் ஆயிட்டே போகும். ஓகே 0க்கு பதிலா you want to start from 1, அதனால you want to do I+1. Okay, you can do that. Give a space after the colon because otherwise you also need to learn how to print it properly. So அந்த எப்ப colon கொடுத்து input வாங்கினாலும் try to give a space so that அந்த input number separate தெரியும். I mean it's all just visually பார்க்கறதுக்காக. அங்கேயே int of I கொடுக்கணும். It's a question. I'm not saying right or wrong. கொடுத்தா தப்பா குடுக்கலன்னா தப்பா? போல வந்துருச்சு மேம் இன்ட். இல்ல again like I said I'm not saying wrong எல்லாம் சொல்லல நான். Maybe that's how you do it. I'm just asking. கேக்குறது கேள்வி. எதுக்கு வந்து இன்ட் கொடுக்கறோம்னு கேக்குறேன் நான். அவ்வளவுதான். கொடுக்கறமா கொடுக்க வேண்டாமா? It's already int, right? இல்ல. Yes, it's already int. I is already int. For loopல அது ரன் பண்றது it's an int anyways. Okay. All right. Can you run it now? Maybe இந்த ரெண்டு மட்டும் கொடுங்க போதும். அது ஒன்னு கொடுத்தா கூட போதும். Okay. Okay. Same problem as before. What happened? Hold on. No, you are not. No, look at it. You got an error. Yes ma'am. Yes. Any error? You see that? Same thing as before. Line number 7, same Tamil problem. You had a print before. Another same print, another run பண்ணி பாருங்க. And I think print I+1 probably is an issue, but yes. But I can't read. Too red. என்ன சொல்லுது? What's the line number? Okay, it's good now. மறுபடியும் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணேன் மேம். சோ மறுபடியும் ரன் ஆகுது மேம். Surprised that. Is that what எல்லாருக்குமே இப்படி ஆகுதா இல்ல it's only in hers? I have to think about it. So anyways, so நம்ம we already see it. Student number is 1 and already வந்துருச்சு நமக்கு. That's what we were going to check. Right? Okay. So so this is the for loop. Everybody clear on this? எப்ப வந்து for loop யூஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு I think I have some homework. I'll send it. Any questions? Aishwarya, Mahesh, புரிஞ்சுதா? Okay. So we're going to add, I was going to do a lot more, but we have 30 minutes. So, okay. So this is it. This is, we got it for one student and then we are getting it for many students. Now, what we want to add is, இது வந்து total marks calculate பண்ணிருக்கோம். அடுத்து வந்து நம்ம வந்து இந்த student pass or fail ஆன்னு பார்க்கணும். Right? என்ன பண்ண எப்படி what is the criteria for pass fail? Somebody tell me. Who hasn't been much before? Let's see. That's only yeah, Aishwarya Magesh. Tell me what is the criteria for pass fail? ஒரு 10th standard படிக்கிற பசங்களுக்கு pass fail ஆன் பண்றதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? மார்க் வந்து greater than 300 அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல பாஸ் ஆகும். So 10thல வந்து total 300 இருந்தா they are considered pass? மறந்து போச்சா? மறந்து போச்சு. All right, somebody else. Let's see. Nandabala. ம் 10thல ஒரு ஸ்டூடண்ட் பாஸ் ஆ ஃபெயில் ஆன்றது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? எப்படி கால்குலேட்? என்ன what is the criteria for pass fail for 10th?
வந்து மினிமம் ஒரு ம் 50 கம்மியா இருந்தா டோட்டல் 150 இருந்ததுன்னா okay, I don't think so. No, wrong answer. Let's see, Sneka. 10th pass பண்றதுக்கு என்ன 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 criteria? Okay, let's see who raised the hand. Yes, Gautam. 35. Okay. சொல்லுங்க. Okay, Nandabala. Okay, continue. Continue. Nandabala, continue. You said something. இல்லன்ற கேஸ்ல I'm going to ask Gautam. Gautam, go ahead, Gautam. சப்ஜெக்ட்ல வந்து 35 பிரேக் ஆகுது Nandabala. ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 35 கீழ இருந்தா ஃபெயில் மேம். So, condition is so what is correct sentenceல கரெக்ட்டா சொல்லுங்க, கிளியரா சொல்லுங்க. மேம் இப்போ வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து மினிமம் ஒரு 35 ஆவது இருக்கணும் மேம். அப்படி இல்லனா ஃபெயில் மேம். ஓகே. சோ பாஸ் பண்றதுன்னா என்ன மீனிங்? பாஸ் பண்றதுக்கு என்ன கிரைட்டீரியா என்ன அப்போ? பாஸ் பண்றதுக்கு என்ன கிரைட்டீரியா? நீங்க சொன்னதை கரெக்டா நான் கேட்ட கேள்விக்கு ஏத்த மாதிரி பதில் சொல்லணும். 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் பண்ணனும்னா என்ன கிரைட்டீரியா? என்ன கண்டிஷன்? இப்ப சொன்னதே தான். சொன்னதை ஒழுங்கா சொல்லி சொல்றேன் நானு. ஐஸ்வர்யா, கேன் யூ ட்ரை அகைன்? ஐஸ்வர்யா மகேஷ் அவங்க சொன்னதை வச்சு. All right, Gautam. The students, yes. என்னாச்சு பதில் போச்சா? ஓகே. ஸோ 10th பாஸ் பண்ணணும்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் மினிமம் 35 வாங்கியிருந்திருக்கணும். ரைட்? தட் இஸ் த பாஸ். தட் ரைட்? இது எல்லா டீடைல்ஸ், யூ ஹேவ் டு பே அட்டென்ஷன் டு தி டீடைல்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல. எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் இஸ் 1. ஒரு சப்ஜெக்டோ 2 சப்ஜெக்டோ கிடையாது. ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 35க்கு மேல வாங்கினா அப்படிலாம் இல்லை. எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் 35க்கு மேல வாங்கியிருக்கணும். 35 is another number, right? It's not 20, it's not 80, it is 35. எல்லா சப்ஜெக்ட் இஸ் ஒரு கண்டிஷன், நம்பர் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், 35ன்றது another information. இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா then the student is considered pass. கரெக்ட்? அப்படித்தானே நம்ம ஊர்ல பாஸ் ஃபெயில் டிசைட் பண்ணுவோம். இட்ஸ் நாட் த டோட்டல். ஏன் வந்து டோட்டல் 300 இருந்தா பாஸ் சொல்லி ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறான்? Again, these are all, thinking. You guys got to think about this thing. Nothing to do with computer science. எதுக்கு வந்து 300க்கு மேல வாங்கினாலே அவங்க பாஸ் அப்படின்னு ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறான்? What is wrong in that comment? நிகேஷ். அவங்க ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் வச்சிருந்தேன். இன்னொருல அதிகமா மார்க் இருந்துச்சுனா 350 வந்துரும். அதனால தான் you have to say ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் எவ்வளவுன்னு சொல்லணும் நாம. சோ 35 சொல்லியிருக்காங்க. 35 மார்க் இருந்தா தான் பாஸ். எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் மினிமம் 35. இட்ஸ் நாட் 35. 35னா தான் பாஸ்ன்னு கிடையாது. 15னாலும் பாஸ் தான். ஆனா 34னா பாஸ் கிடையாது. சோ மினிமம் 35 இன் ஆல் தி சப்ஜெக்ட்ஸ். 5 சப்ஜெக்ட்ல 4 வாங்கினா பத்தாது, 5ம் வாங்கணும். தட் இஸ் தி டெஃபினிஷன் ஆஃப் பாஸ். ரைட்? அத நம்ம இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து போட்டிருக்கோம் இல்லையா, டோட்டல் மார்க் போட்டிருக்கோம். இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலான்றதை ஆட் பண்ண போறோம் அடுத்து. ஓகே, எப்படி பண்ண போறோம்? Can you write the code? I know she's the one writing the code. எனக்கு வந்து I don't want to change people. So நான் Sabita, I'm sorry, you're going to continue here. Total marks போட்டாச்சு. இதுக்கு அப்புறமா you're going to do the calculation for pass or fail under calculation பண்ண போறீங்க. How do you do it? Anybody want to help her type the code? How do you start? என்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம Sabita, if you know you can start typing. But சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்க. என்ன பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க. எந்த இடத்துல என்ன மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் எப்படி கொடுப்பீங்க?
தெரியல மேம். இப்ப தமிழுக்குன்னா தமிழுக்கு இங்கிலீஷ்க்கு எப்படி மேம் மொத்தமா தனித்தனியா ம் 35 பாஸ் ஃபெயில் கொடுக்கறதுன்னு தெரியல மேம். ஆமா ஓகே சரி ஒண்ணு பண்ணலாம். ஒரு இதுக்கு 35 மார்க் இருக்கா இல்லையான்றதை எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? இப்ப இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் மேம். இஃப் கரெக்ட் மார்க் இன் தமிழ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 35 இருந்துச்சுன்னா ஃபெயில், கிரேட்டர் தென் இருந்துச்சுன்னா பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஒண்ணு பண்ண போறோம். ஒரு கண்டிஷன் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜுக்கு ஒரு ஐ மீன் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் போடுங்க. தென் வி வில் எக்ஸ்டெண்ட் இட். ரைட் டைப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே சோ என்ன போட்டிருக்கீங்க? Tell me what's going on in that statement. Okay, Prabhavati has a question. Prabhavati, go ahead. Prabhavati, you are on mute. You can, if you have a question, you can ask. Prabhavati, question? No? Okay. So she has written the code. Okay. என்ன பண்ண போறீங்க? Greater than equal to 35 pass. Else இல்லன்னா Okay. Okay. All right. Any questions, comments on what she wrote? Ma'am. Prabhavati, என்ன? Prabhavati question illa. So, okay. So, what do you guys think? So, she's writing, if mark in Tamil is greater than or equal to 35, pass illana fail. So, she did it for, so, Sivasabita, first வந்து line number 7ல அந்த if condition போட்டீங்க, அப்புறமா you moved it to 9. ஏன்? ஏன்னா மார்க் நம்ம வாங்கினா தானே மேம் செக் பண்ண முடியும். சோ அதனால போட்டீங்க. வெரி குட். So at the same time, let's do this. You want to get the mark anyways. எல்லா மார்க்கும் வாங்கிட்டு தான் நம்ம செக் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். Because anyway total calculate பண்ணோம், எல்லாம் பண்ணணும் நம்ம. அதனால can you move the code after getting all the mark? Arvind, you have a question? மேம் எல்லா கண்டிஷன்லயும் அவங்க இஃப் அண்ட் எல்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா மேல ஒரு ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு பாஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு எல்லாத்துக்கும் கீழே இஃப் வந்து மார்க் 35 கீழே இருந்துச்சுன்னா ஃபெயில்னு மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டா கடைசியில வந்து நமக்கு ஃபெயில்னு வந்துடும். சரி, we'll look at it. அத்தனை if போடாமலே I'm going to walk her through that. So yeah, copy the whole thing. Do it after total mark போட்டாச்சு. Total mark போட்ட பிறகு then we are going to do pass or fail பார்க்க போறோம் நம்ம. So we'll start our process here. Okay, all right. So here is the thing. மார்க் எல்லாம் வாங்கியாச்சு, பிரிண்ட்டும் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்ம பாஸ் ஃபெயில் கிரைட்டீரியா பார்க்க போறோம். இவங்க கோட்ல என்ன எழுதியிருக்காங்க? ஒரு சப்ஜெக்ட் செக் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட். டு ஸ்டார்ட் சிம்பிள், ஒரு சப்ஜெக்ட் தமிழ் மட்டும் எடுத்து தமிழ்ல கிரேட்டர் than or equal to 5னா பாஸ். குட். பட் நம்ம என்னது கிரைட்டீரியா என்னது? 10th பாஸ் பண்ணா எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் 5 சப்ஜெக்ட்லயும் பாஸ் பண்ணியிருந்திருக்கோம். தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அண்ட் மேத் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் சோஷியல். 5 கண்டிஷன். தமிழ்ல 35 greater than 35, மேத்ல கிரேட்டர் 5மே பண்ணோம். ரைட்? ஸோ அதை எப்படி இஃப் கண்டிஷன்ல எழுதலாம்? சிவசபிதா, யூ வாண்ட் டு கிவ் இட் a shot? தமிழ் greater than 35 and இங்கிலீஷ்ல greater than 35 and ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டா பண்ணோம். தட் ரைட்? அதானே செக் பண்ணோம். நம்மளா திங்க் பண்ணி பார்த்தா அப்படிதானே செக் பண்ணுவோம் நம்ம. எஸ் மேம். ரைட்? அது எப்படி கோட்ல எழுதுறது? அதுதான் மேம் தெரியல மேம். அதான் தெரியல. சரி, தட்ஸ் ஃபைன். Anybody else? Not Nikesh. Wait, Nikesh. Somebody else. I want to see somebody else. Nandabala. Okay, Nandabala. Go ahead. எப்படி பண்ணலாம்? If conditionல
So, before anybody say that, 1 second, maybe we should Google this. இப்ப என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா 5 கண்டிஷன் இருக்கு. இந்த பாஸ் மேம் இப்போ பண்றதுக்கு ஒரு நிமிஷம் நந்தபாலா வெயிட் 1 minute. இந்த கண்டிஷன் நம்ம என்ன பண்றோம், பாஸா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு மொத்தம் 5 கண்டிஷன் இருக்கு. என்ன, வாட் ஆர் தோஸ் 5 கண்டிஷன்ஸ் நம்ம செக் பண்றது? ஐஸ்வர்யாவி மேம் என்ன கேட்டேன்? நம்ம பார்த்தால ஃபெயிலான்ட்டு கண்டுபிடிக்கிற கண்டிஷன்ஸ் கேட்டீங்க மேம். என்ன கண்டிஷன்ஸ்? ஸோ இஃப் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம 35 அபோவா இருந்தா பாஸ், எல்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம ஃபெயில்ட்டு பிரிண்ட் பண்றோம் மேம். எத்தனை கண்டிஷன் இருக்கு இங்க 5 கண்டிஷன்ஸ் மேம். என்னென்ன, வாட் ஆர் தோஸ் 5 கண்டிஷன்ஸ்? மார்க் இன் தமிழ், மார்க் இன் இங்கிலீஷ், மேக்ஸ், சயின்ஸ் அண்ட் சோசியல் மேம். 5க்கும் செக் பண்ணணும். 5 இருக்கணும், 5லயும் இருக்கணும். ஸோ 5 கண்டிஷனை so can you write those conditions? அந்த ifல வந்து just write the conditions. சிவசபிதா அந்த கோலனை எடுத்துட்டு அது ஒரு கண்டிஷன், தமிழ் greater than equal to ஒரு கண்டிஷன். ஓகே, ஸ்பேஸ் விட்டு ஓகே you wrote the and. ஓகே, அடுத்தது என்னது? இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் and the second. இங்கிலீஷ்ல என்ன பண்ணோம், செக் பண்ணோம்? Space, give a space. Anytime you are writing operators, give a space. It's for readability. It will be easier to read if yes. Okay, space. And one, two, three, four, 5. Okay. Then you are printing pass. Illanna you will fail. Okay, now put a colon. Now another good practice. இதெல்லாம் நான் இங்க homework பண்ணும்போது நான் செக் பண்ணுவேன். Anytime you are writing a condition, you have to put it within the parenthesis. சரியா? So if statement அப்புறமா you open a parenthesis and end it at the end. அதுல போட்டு கடைசி வரைக்கும் போடணும். கடைசில கோலனுக்கு முன்னாடி. You have to add more, so we'll come to that next. Okay, இப்போ என்ன தெரிஞ்சது? So what did you guys learn? What? It's Nandabala. Okay. So Nandabala, you have anything to say? இல்ல சில வந்து இப்ப ஏதாவது ஒண்ணு வந்து ஆர் ஆபரேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஒண்ணு இதா இருந்தாலும் ஃபெயில்னு. கரெக்ட். ஏதாவது ஒண்ணுன்னா ஆறு, எல்லாமே வேணும்னா and. இல்லையா? So that's what we are doing here. 5லயும் பாஸ் பண்ணி இருந்திருக்கணும். வார்த்தை தமிழ்லயும் greater than 5 இருக்கணும் and. So that is the and. That's why we are doing and 5 and கொடுத்திருக்கோம். 5லயும் இருந்ததுன்னா பாஸ், எதுனா ஒன்னு தப்பா போனாலும் ஃபெயில். ரைட்? எல்லாத்துலயும் greater than 5. இப்போ இங்கிலீஷ்ல மட்டும் 20 ஆச்சுன்னா காலி. யோ ஃபெயில். கரெக்டா? சிவசபிதா இப்ப புரிஞ்சுதா எப்படி 5 கண்டிஷனையும் ஒரே இதுல போறதுன்னு சொல்லிட்டு? புரிஞ்சுதா? Let's run it and see if it works. Okay? சேவ் பண்ணிருங்க. சேவ், make sure to save it. Just give some simple numbers. Class 1, okay? Okay, the input was wrong. You don't have to give a whole number too. You don't have to give float all the time. You can give yes. Okay, fail. Fail. இந்த இடத்துல வந்து நான் 30. Okay, so you checked for the fail condition. You also have to check for the pass condition. Acha? Okay. Yeah. So the student passes. 5 condition, 5 இது condition போட்டாச்சு, இது போட்டாச்சு.
Any questions? If condition, if statement, the simplest if statement. We'll do much more complicated ones, but this is the simplest, and you know how to do it. How to write your if statement. எப்போ வந்து, and we didn't look at R. எப்போ R யூஸ் பண்றது பார்க்கலாம் நம்ம. We'll look at it later. So far எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? I'm gonna yes, Aishwarya. மேம் எனக்கு அந்த ஃபார் கண்டிஷன்ல மேம் ஐ டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம்ல மேம், அந்த ஐ வந்து ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 0ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுமா மேம்? For loop, if you are giving it, unless you நீங்க வந்து explicit நம்ம சொல்லலாம் 5ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி range in போடும்போது number of studentsல if you can say 5, number of students போட்டா 5ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இதுமே கொடுக்காம number of students போட்டா it's going to start from 0. So இந்த டீடைல் வந்து if you go read for the range condition எப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுள்ல போய் ரீட் பண்ணா it will explain all that. Okay ma'am. So இப்போ I'm going to add one more thing before we end the class. இப்போ 35 mark check பண்ணிருக்காங்க. So she's checking mark greater than Tamil 35, greater than English 35. Okay. இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் 35 சொல்லியிருக்கு. பட் எங்க ஸ்கூல்ல I'm going to give a new one. எங்க ஸ்கூல்ல வந்து 60 எடுத்தா தான் பாஸ். எங்க because we have a high level, high better standard. Minimum 60 to pass. How do you change this code? How do you change the code so that 60 இருந்தா தான் பாஸ்? எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் 60 இருந்தா தான் பாஸ். How do you change the code? இன்புட்ல பாஸ் மார்க் வாங்கணும். இன்புட்ல பாஸ் மார்க் வாங்கலாம். வாங்கிட்டு என்ன பண்ணலாம்? கண்டிஷன்ல 60 சேஞ்ச் பண்ணலாம். Okay. Yes, two things. So Aishwarya says change it in the condition to 60, and Rohit says get it as an input. Which is better? In the approach is a better thing for long term. இன்புட் வாங்குறதா? நீங்க இன்புட்டா வாங்குறது maybe it's a little bit too much. At least starting topலயே பாஸ் மார்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் போட்டு அதுக்கு ஒரு நம்பர் போடணும். Instead of typing 35, 60, 70, because 35 நம்ம 35 17 நம்ம 16 மாத்தனா எத்தனை இடத்துல நான் போய் மாத்தணும்? அத 5 பிளேசஸ்ல போய் சேஞ்ச் பண்ணோம். சமயத்துக்கு மறந்து போயிடுவேன் நான். 4 இதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு 5ஆவதுல மறந்து போயிடுவேன் நான். அதுக்கு பதிலா எந்த இடத்துல if you are writing program, இந்த மாதிரி numbers hard code. This is called hard coding. Hard code, you know what hard code means? You don't want to hard code numbers. You should be assigning it to a variable name and then use the variable. So in the future, like the 35 க்கு பதிலா 50, 60, 100 என்ன number change பண்ணாலும் you change it in one place. Rest of the code will work. Right? Anybody have a question? So புரிஞ்சுதா? அதனால what you're going to do is startingலயே you assign a variable call a variable called the pass mark அப்படின்னு போட்டு அதுக்கு வேல்யூ கொடுங்க. How do you do that? Where would you do it? Should you do it? Okay, another good thing she tried there. இந்த நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷனை for loop உள்ள போடணுமா வெளியில போடணுமா? Yeah, who can tell me? Anandi. Pass mark equals 50, 60, whatever value. And the statement, should we put it inside the for loop or outside the for loop? Anandi, are you here? Okay, all right. Okay, I'm going to ask somebody else. Yes, wait, Gautam. The Snega. Should it be inside or outside? Huh? என்ன? Okay, என்ன பட போறோம்? What is inside or outside? என்ன question என்ன? Question என்ன கேக்குறேன்? We are going to, instead of 35ன்றத hard code பண்ணாம, I'm saying assign it to a variable and use the variable in the if statement சொல்றேன் நான். So Vigachini, you tell me.
விகாஷினி? மேம் ஹார்ட் கோட்னா என்ன? ஹார்ட் கோட்னா என்ன மீனிங்? ஹார்ட் கோட்னா அந்த நம்பரையே போடுறது. 35னா 35 போடுறது. வாட் இஸ் 35? 35க்கு என்ன மீனிங்? 35 பாஸ் மார்க். பாஸ் மார்க்ன்றது 35, ரைட்? அந்த 35னே போடாம, பிகாஸ் இன்னைக்கு 35 இருக்கும். ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து மேபி ஃபைனல் எக்ஸாம்ல 35 வாங்கினா போதுமா இருக்கும். பட் அந்த ஸ்கூல் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கூல். அவங்க வந்து நாங்க ஹாஃப் வேல்யூல எல்லாம் செக் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் 60 மார்க் இருந்தா தான் பாஸ்ன்னு சொல்லி நாங்க சொல்லுவோம். அப்படி சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம. அப்ப அது 35 becomes a different number, right? எஸ் மேம். டிபெண்டிங் ஆன் த கண்டிஷன். மேபி ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல 35 இருக்கலாம், அது தமிழ்நாட்டுல 35, கேரளா போனீங்கன்னா 45, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். அதனால 35ன்றது ஹார்ட் கோட் பண்ணாம, தட் கால் ஹார்ட் கோடிங். புட்டிங் இட் அப்படி 35 போடுறது. அதுக்கு பதிலா ஒரு கிரியேட் அ வேரியபிள் கால்டு பாஸ் மார்க். அந்த வேரியபிள்ல போட்டோம்னா நாளைக்கு 35 45னா யூ ஜஸ்ட் கோ சேஞ்ச் இட் இன் ஒன் பிளேஸ். I'll show you how it is done, but maybe write it. அந்த இஃப்க்கு முன்னாடி லைன் நம்பர் 14ல type the variable pass mark equals, let's say இந்த கேஸ் நம்ம 35 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போதைக்கு 35 போடலாம். நம்ம 35 போட்டுட்டு வேற எங்கெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் நம்ம? பாஸ் மார்க்னு சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். கரெக்ட். ஓகே, இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிட்டோமா? இப்போ வந்து நான் வந்து இது என் ப்ரோக்ராம் இப்படி தான் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து சொல்றேன் இல்ல 35 கிடையாது, மேக் இட் 60 அப்படின்னா எத்தனை இடத்துல போய் நான் 60 சேஞ்ச் பண்ணோம்? இந்த பாஸ் மார்க் வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் பண்றேன். கரெக்ட். ஒரு இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணா போதும் நமக்கு. அண்ட் என் கோட் இஸ் ஆல்சோ ரீடபிள். ஓ, பாஸ் மார்க்கை விட இவங்க கம்மியா வாங்கியிருக்காங்க, அதனால தான் ஃபெயில், அதனால தான் பாஸ். வாட் எவர். So it is a lot easier for me to do it. So this is a good programming technique concept. So இப்போ 16 சொன்னா என்ன எங்க சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க? லைன் நம்பர் 15ல போய் 16 சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் நம்ம. ரைட்? ஓகே, புரிஞ்சுதா? திஸ் இஸ் வாட் ஹார்ட் கோடிங். அந்த கண்டிஷன்லயே 35னு போட்டோம்னா அதுக்கு பேர் ஹார்ட் கோடிங். அதுக்கு பதிலா பாஸ் மார்க்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிளையே யூஸ் பண்ணோம்னா இட்ஸ் நாட் கால்ட் ஹார்ட் கோடிங். புரிஞ்சுதா? Another option obviously like Rohit was saying, you can ask the user for input. So my question is, in the pass mark equal to 60 in the line number 15, அத வந்து inside the for loop போடணுமா இல்ல outside the for loop போடணுமா? ஏன் போடணும் வெளியில? ஏன் உள்ள போட்டா என்ன, வெளில போட்டா என்ன? ஓகே, விகாஷினி கண்டினியூ. லூப்புக்குள்ள போட்டோம்னா மேம், ஃபார் லூப்புக்குள்ள போட்டோம்னா அந்த ஃபார் லூப்புக்குள்ள இனிஷியலைஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஃபார் லூப் கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஐட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் மேம். வெளில போட்டோம்னா அந்த வேரியபிளை கன்சிடர் பண்ணும் மேம். I'm not sure if I get it. For loop உள்ள போட்டா என்ன what's the problem? ஃபார் லூப்க்குள்ள போட்டோம்னா அந்த இது ஐட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். சோ அத வெளியில அவுட் சைடுல போடணும் மேம். அவுட் சைடுல போட்டா உள்ள போட்டு அது வந்து திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கும் மேம். வந்துகிட்டே இருக்கும். பாஸ் மார்க் 6. So you can do it inside. பண்ணலாம், ஆனா பண்ணா தப்பு கிடையாது. as in code will still work the same. உங்க கோட் எப்பவும் போல தான் ஒர்க் ஆகும். But it's not a good practice to do it. Initializing பண்றது should be doing it once at the top. ஸ்டார்டிங்லயே எல்லாத்தையும் இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். ஃபார் லூப்புக்குள்ள you do things சேஞ்ச் ஆறது மட்டும்தான் நீங்க ஃபார் லூப்புக்குள்ள போடணும். எனிதிங் தட் சேஞ்சஸ், ஒவ்வொருத்தரையும் வாங்கும்போது சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா then you put it in the for loop. சேஞ்ச் ஆகாது, எப்பவும் ஒரே வேல்யூ தான். பாஸ் மார்க் வந்து இட்ஸ் நாட் சம்திங் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாஸ் மார்க் இல்லை. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பாஸ் மார்க் இட்ஸ் சேம் திங். அப்படின்ற போது யூ டூ இட் அவுட் சைட் த ஃபார் லூப். சம்திங் தட் டசன்ட் சேஞ்ச், அந்த லூப் பண்ணும்போது சேஞ்ச் ஆகலைன்னா ஃபார் லூப் வெளியில போடணும். சரியா? that is the idea. That's how you do it.
So இப்ப புரிஞ்சுதா? Okay, so do we have some idea about this code? Any questions? Anybody? இவ்வளவு பண்ணதுல? We'll stop here. We'll continue on the next class Sunday. We'll be continuing with a lot more if condition combinations. எப்படி R யூஸ் பண்றது, எப்போ while யூஸ் பண்றது. So we'll have to do all that. So now tell me, இவ்வளவு பண்ண 2 hours பார்த்ததுல I want each and everyone to tell me what you learned. இந்த கிளாஸ்ல வந்துல கொஞ்சம் பேருக்கு முதல்லயே தெரிஞ்சிருக்கு எப்படி ஃபார் லூப் பண்ணிருக்கலாம்னு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அப்படின்றவங்க what is there anything new you learned? புதுசா something I didn't know before, I learned it today. I want each one of you to tell me, and I'm going to call out the names. I'm going to call out, I'm going to go from the bottom. Yogita. மேம் லைக் வந்து எனக்கு ஃபார் லூப் ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு மேம். ஸோ வந்து இப்போ எனக்கு ஆனால் ஃபார் அண்ட் வைல்ல வந்து மேக்ஸிமம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் மேம். லைக் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்ல ஃபார் யூஸ் பண்றது, வைல் யூஸ் பண்றதுன்னு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து எப்போ எங்க ஃபார் யூஸ் பண்ணணும், எப்போ எங்க வைல் யூஸ் பண்ணணும்னு ஒரு கிளியாரிட்டி கிடைச்சது. ஓகே, எப்போ ஃபார் லூப் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் மேம்? லைக் இப்போ நம்ம வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஏதாவது பண்ணணும், அதாவது லைக் அதை மென்ஷன் பண்ணாம டைரக்டா கொடுக்கணும்னா ஃபார் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. சப்போஸ் நம்ம வைல் யூஸ் பண்ணணும்னா அது நம்ம இன்க்ரிமெண்ட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். Right. So அந்த மாதிரி cases actually for loop you can specify the increment. I think for loop is mainly used when you know finite number. இத்தனை தடவை தான் நான் லூப் பண்ணும், 5 தடவை லூப் பண்ணுவா, 10 தடவை லூப் பண்ணுவான்னு எனக்கு முதல்ல தெரியும். அடிஷ்னலா கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது அப்படின்ற போது ஃபார் லூப். வைல்ங்கும் போது you can have many conditions. For example, இந்த கேஸ்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் வாங்க போறேன், இட்ஸ் ஃபைனைட், இவ்வளவுதான். இதே இது வந்து if the use cases continue with the students only, once ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்கன்னா don't do a continue அப்படி சொன்னாங்கன்னா then you'll use a while. While is more conditions, for is finite. Know what finite means? Finite na finite numbers. Finite na இத்தனைதான், like it has an end. end it no இவ்வளவுதான். while loopலயும் ஒரு end வருது, பட் இத்தனைதான், 5 10 அவ்வளவுதான். அதான் பண்றதுக்கு தான். For the while same thing, you can do that. It has to be finite, you cannot be infinite, you cannot be sitting in a infinite loop. While you need to have conditions, more conditions. This one, the only condition is number, that's it, simpler. That is for loop. Okay, all right, Vigashini. Somebody had a question. Arvind, yes. நான் வந்து வைல்லையும் ஃபார்லையும் டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு நான் என்ன பார்த்தேன்னா, இப்போ ஃபார் லூப்னா ஒரு கண்டிஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் அதுவே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கும் மேம். இப்போ நான் ஒரு கண்டிஷன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து வெறும் ஐன்னு வச்சுட்டு அடுத்த ஹாஃப் வந்து I+1, ஏன்னா நான் நடுவுலயே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டா என்னால டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். Hold on, I-லையும் ஃபார்லையும் you can change I+1, you can do that. Instead of I+1 you can do I+3 every time. Again, that's the finite thing I'm saying. நான் அப்படி சொல்லல, அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு கம்ப்ளீட் லூப் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் அடுத்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் மேம். இப்ப 3 or 2 times. ஆனா நான் வைல் லூப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஐ வேல்யூ இருக்கோ அதை வச்சுட்டு நடுவுல இன்க்ரிமெண்ட் நான் பண்ணிட்டு அடுத்த வேல்யூஸ் வந்து அப்படியே கன்டினியூ பண்ண என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். while loop doesn't need to have I or whatever, right? While loop is something where you can have any condition, you don't even have to go increment. So the point is, we'll talk about while. I want to discuss about while with the scenario, not in explaining. இப்போ வந்து for loopக்கு we looked at a scenario. Scenario na enna meaning, ஒரு situation, right? இந்த situationக்கு for loop. இந்த situation இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, எனக்கு தெரியும் இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அந்த situationக்கு for loop. அது மாதிரி இந்த future classல we'll come with a situation where you can decide for use பண்ணாத பெட்டரா, while யூஸ் பண்ண. அப்போ வந்து we'll talk about while more. Okay, இப்போதைக்கு just பேசிக்கிட்டே இருந்தோம்னா it's hard to understand. So wait until the situation comes. All right, let's move on. Vigashini, let me be quick in a couple of minutes. Vigashini, what did you learn today?
மேம் ஃபார் லூப் எப்படி யூஸ் பண்றது, வைல் லூப் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்ப்போம் மேம். ஓகே. ஃபார் லூப் அது வந்துட்டு ம். நம்மகிட்ட ஸ்டார்டிங்கும் எண்டிங்கும் இருந்துச்சுன்னா ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணலாம். சரி. ஓகே. ஃபார் லூப், வைல் லூப் மீன்ஸ் தவிர வேற இருந்துச்சுன்னா சரி. வேற என்ன பண்ணீங்க? வேற என்ன பண்ணீங்க? வேற ஃபார் லூப் வந்துட்டு இன்சைட்ல யூஸ் பண்ணலாமா, அவுட் சைட்ல யூஸ் பண்ணலாமா? எதை இன்சைட்ல யூஸ் பண்ணலாமா? இப்ப பாஸ் மார்க்னு வந்து மேல அவுட் போட்டோம்ல இனிஷியலைஸ். மேம், ஆமா. அது எப்படி அது 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 வந்து கொஞ்சம் என்ன, வாட்ஸ் இட் கிளாரிஃபை கால்ட்? மேம். யூ ஆர் இனிஷியலைசிங் எ வேரியபிள். எஸ் மேம். அதான் இன்சைடா அவுட்சைடா சத்தம். ஓகே. ஆல்ரைட். நெக்ஸ்ட் வித்யா. மேம் ஆனா ஃபார் லூப் எப்படி எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும்? நான் இங்க ஒயில் தான் மேம் யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். ஸோ இப்பதான் இந்த இடத்துல நான் ஒயில் ஃபார் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு மேம். அதே மாதிரி ஒயில் பார்த்தாதான் அது எங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒயில் இன்னொரு நாள் வரலாம், நம்ம இன்னொரு நாள் ஒயில். ஓகே. அடுத்து சொல்றவங்க எல்லாம் I want to talk about அது outside of for and while. What else did you learn? We did a lot in this class. I want to make sure you paid attention to everything. வேற என்ன, other than for and while வேற என்ன பண்ணீங்க? மேம் இஃப் யூஸ் பண்றது தெரிஞ்சு மேம். நான் அந்த பாஸ் மார்க் தனித்தனியா போற மாதிரி யோசிச்சு வச்சிருந்தேன். இப்போ ஒரே இதுல எல்லாமே கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டு அடுத்து தெரிஞ்சுன்னா அப்படி போகலாம். How to use if with and. Okay. All right. Good. Shri. இப்ப எரர் வந்து எந்த இடத்துல கரெக்டா எரர் கண்டுபிடிக்கிறது பாத்துக்கலாம். Right. How do you start? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல எரர் இருந்துச்சுன்னா அந்த லைன்ல தான் எனக்கு எரர் இருக்காங்கிறத பார்த்ததுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் அதை கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஒரு லைனை மட்டும் வச்சுட்டு மிச்ச எல்லாத்தையும் வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டு என்னங்கிறத டீபக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Very good. All right. Sneka. மேம் நானும் எரர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது பார்த்தேன். அப்புறம் ஃபார் லூப் இப்போதான் மேம் நல்லா தெரிஞ்சது எனக்கு எப்படி யூஸ் பண்றது. All right. சிவசபிதா. மேம் எனக்கு வந்து சேவ் பண்ணோம்ல மேம், நான் வந்து நேத்து என்ன நினைச்சேன்னா கண்ட்ரோல் எஸ் ஒரு தடவை கொடுத்துட்டாலே அது ஃபுல்லாவே சேவ் ஆயிட்டே வந்துரும் அப்படிங்கிற டவுட் என்கிட்ட இருந்துட்டே இருந்துச்சு மேம். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு தடவை கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து நம்ம என்னென்ன டைப் பண்றோமோ அப்பப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணோம்னா நமக்கு கிளியரான அவுட்புட் வருங்கிறது தெரிஞ்சுட்டேன். So நீங்க type something, add something, அந்த கமெண்ட்லயே put something. Okay. You see at the top on the tabல மேல அந்த கிளாஸ் என்னது, கிளாஸ் மார்க் டாட் பைன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அங்க இல்ல, அதுக்கு கீழே p: users did, அதுக்கு ஜஸ்ட் மேல you see that white dot or something. Yes. அது வந்து there's an indication saying that this is not a saved file. Don't close it. It's not a saved file. Control S அமுக்குங்க. Okay. Now you see that the white dot is gone. Yes ma'am. So that is an indication that says if you saved the file or not. So that's always, in most of the IDEs there will be ஒரு ஸ்டார் ஒன்னு போடுவாங்க, இதெல்லாம் ஒன்னு போடுவாங்க to show நீங்க டைப் பண்ணது so far சேவ் ஆயிருக்கா ஆகலையான்றதுக்காக. Because sometimes you may not want to save. தப்பா எதனா டைப் பண்ணிட்டீங்க, so you may not want to save. அப்படின்ற கேஸ்ல you can look at that. Okay, fine. That's good. Rohit. இந்த இண்டென்டேஷன்லாம் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஓகே. சுபாவதி. மேம் ஃபார் லூப் எப்படி யூஸ் பண்றது, இஃப் கண்டிஷன் எப்படி யூஸ் பண்றது? ஓகே. நிகேஷ். மேம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க இந்த கொஸ்டின் கேட்டோடனே எனக்கு சடனா வந்தது என்னன்னா, அந்த டபுள் டைம் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரன் பண்ணா எரர் வராங்கிறது எனக்கு ஞாபகத்துல வந்துச்சு மேம். But we still don't have an answer for that, இல்லையா? Yes ma'am. ஏன் வந்து அப்படியே ஒர்க் ஆகுது? But the only thing you can try for the future is something doesn't work, try a couple of times. That's probably what we learned. We don't know why it will not working. Okay, that's still a question. Okay. All right, Nandabala. மேம் எனக்கு இன்னைக்கு வந்து இஃப் கண்டிஷன் பார்த்தேன் மேம். அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ஃபார் எரர் எப்படி செக் பண்ணிட்டு மெயினா பார்த்தேன் மேம். அது கரெக்டா எனக்கு பார்க்க வராது. ஹரிசங்கர். Okay. So, okay. The error check பண்ணதுல you have to do a lot more exercises. But like anyway, ஹரிசங்கர். எரர் எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணி கான்கர் பண்ணி எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது?
Okay. தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மேம். அப்புறம் வந்து Sure. எனக்கு இன்னும் அந்த ஃபார் அண்ட் வைல் வந்து லிட்டில் பிட்டா கன்ஃபியூஷன் ஆகாம இருந்தது. Confusion. Okay. We'll do for and while one more time. We'll doing it on Sundays. அப்புறம் அந்த சேவ் பண்ணணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். Okay. ஒவ்வொரு தடவையும் சேவ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் இப்ப மார்க் நம்ம கொடுத்தப்போ வந்து நம்ம பாஸ் மார்க் வந்து 35 அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலா ஒரு வேரியபிள் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனால நம்ம அந்த வேரியபிள் வந்து அந்த புரியுதா மேம்? அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அந்த ஷார்ட் கட் பண்ணாம வேரியபிள் போட்டோம்னா இட்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் ஃபியூச்சர். எஸ் Right? மேம். Yeah, that's it. Yes, good. Gautam. Gautam பிரச்சனையா? He even think the okay, Ashwant. Gautam has an issue. Okay, you can type. அப்புறம் பைத்தான்ல எப்படி ஃபார்வர்ட் யூஸ் பண்றது, எங்க யூஸ் பண்றதுன்னு கத்துக்கிட்டேன். பைத்தான்ல இருந்து பைத்தான்ல ஃபார்வர்ட் எப்படி யூஸ் பண்றது, எங்க யூஸ் பண்றது. பைத்தான்ல ஃபார்வர்ட் யூஸ் பண்றது. Okay, good. அரவிந்த். எஸ் மேம். எப்படி ஸ்டெப் பை எரர் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தேன். Okay, ஆனந்தி. மேம் இப்போ ஒரு பண்ணோம்னா அது நம்மளுக்கு தெரியலன்னா என்னாச்சு? We lost her, I think. Okay, ஐஸ்வர்யாவி. மேம் ரொம்ப மைனூட்டான மிஸ்டேக்ஸ் எரர்லாம் எப்படி கிளியர் பண்றதுன்னு பார்த்தேன் மேம். அது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு மேம். தென் ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் எனி லூப்ஸ் மேம். லூப் பத்தி எனக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாலாம் தெரியாது மேம். ஸோ இப்போ நீங்க இந்த சம்ல போட்டனால எனக்கு ஃபார் லூப் பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் தெரியுது மேம். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேம். ஓகே, குட். ஐஸ்வர்யா. மகேஷ். நான் வேற செக் பண்றது பத்தி இருக்கேன். அப்புறம் ஹார்ட் கோட் பண்ணாம வேரியபிள் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்டே இனிஷியலைஸ் பண்ணி நம்ம அந்த கண்டிஷன் செக் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். அண்ட் இஃப் கண்டிஷன் வந்து நிறைய கண்டிஷன்ஸ் எப்படி ஒரே டைம்ல செக் பண்றது. ஸோ அதை பத்தி. Yes, the if condition, this is the simplest form. So we'll be looking at more of this. It's a lot more to do in if condition itself. So before we do arrays and stuff like that. Okay, all right, I'm going to stop the recording.